Hello students, welcome to my live teaching learning session of Principles of Microeconomics 2 BECC 132. Today is the first session of this paper BECC 132 and today we will discuss about block 1 unit 1 market structure. In Principles of Microeconomics 1, we have discussed all the topics like scarcity and choice, theory of demand, elasticity of demand, theory of supply, elasticity of supply, and cost and consumer theory, producer theory, etc. But in Principles of Microeconomics 2, in this paper, you will study about all those types of different market structure which exist in our economy. Like market structures have so many types, in which first market structure type is perfect competition market. Perfect competition market may be pure or perfect. It's a market in which large number of buyers and sellers sells homogeneous or same or identical products. So perfect competition market is a market situation where there is a large number of independent sellers offering identical products. In today's session, we will cover all those topics which is related with market structure of perfect competition, firm and industry equilibrium. How a firm and industry can attain equilibrium in a short run or equilibrium position in a long run. Now, first topic is markets and competition. What do you mean by market? In simple words, we can define that market is a group of buyers and sellers of a particular product or services. And the term supply and demand refers to the behavior of people. You know that who demands for goods and services? Mainly consumers who consumes goods and services for satisfaction their wants. They demand for products or goods and services. And who supplies these goods and services for consumers? Obviously producer or manufacturer. Produce goods and services for satisfying the wants of the consumer. So the term demand and supply refers to the behavior of consumer and producer. Demand is related with consumer and supply is related with producer. Where both curve intersect each other, equilibrium price is determined on that point. So market is a group of buyers and sellers who sells goods and services, and buyer obviously buy goods and services at a particular price and at a particular time period. Now next is perfect competition. Perfect competition is an uncommon phenomena in the real business world. However, the actual market that approximate the conditions of perfectly competitive models include share market, securities, bond markets, and local vegetable market and agricultural product market, etc. These are the examples of perfect competition market. In reality, this market at present does not exist everywhere in real business world because it's an uncommon phenomena
It has some assumptions which is not very realistic in present world, but this is the first type of market. It's a very important market because it is the base of all other markets. That's why we must have to know about what are the features of perfect competition market, how we can define this perfect competition market, what are the assumptions of this market, and how short run and long run equilibrium can be achieved by the producer in a short run or in a long run. So, perfect competition market is that market in which large number of buyers and sellers exist and all sellers sell homogeneous product. Homogeneous means same product. It means there is no difference between the product color, size, packing, and quality. All things are same. When producers sell identical product, then price will also be identical or uniform. That market is called perfect competition market. Now next is perfect competitive market. How we can define this market? In this market, numerous buyers and sellers exist so that each seller has no influence over price. When large number of buyers and sellers exist in the market, then individual buyer and individual seller cannot influence the market price and quantity of a product. And in this market, product always remains homogeneous or same. It means all firms sell identical products to many consumers. As a result, all buyers and sellers are price taker. They are not price maker. This is the most important feature of this market, that in perfect competition market, seller always take over that price which is determined by the forces of demand and supply curve, which is determined by the industry. Firm is always price taker, but industry is price maker. Now, what is the difference between industry and firm? Industry is the group of all firms, and firm is a part of industry. Like Reliance is an industry, but Reliance Fresh is a firm. Reliance Petrochemical is a firm. When all firms include, or if we all firms join together and discuss about that, that will be called industry. So industry is the summation of all firms, but firm is a part of an industry. And there is a difference between firm and industry which exists in perfect competition market, because industry is price maker and firm is price taker. So perfect competitive firm always take over that price which is determined by the industry's demand curve and supply curve intersection. Now other market structures are, which we will discuss in next sessions, like monopoly market and oligopoly market, monopolistic competition market. These are different forms of market. Monopoly market is that market in which only single seller exists. One seller and large number of buyers. And seller has full control over price, product, and quantity of the product. Oligopoly market is that market in which few sellers exist. Few means not more than 20 or 50 and not less than one, but few sellers, not large, not less,
only few sellers exist, like OPEC countries sell petroleum or oil and other products, and soft drinks industry sells soft drink like Coca-Cola, Pepsi, etc. These industries or firms are very few. Cement industry are also very few in numbers. And automobile industry are the example of oligopoly market in which few sellers exist but buyers may be a large number and not always aggressive competition. And monopolistic competition market is the situation which lies in between of perfect competition and monopoly. Monopolistic competition in this market, large number of sellers exist and all sellers sell differentiated product or uh, different product or heterogeneous product. Each seller set price for its own product. It means except perfect competition, all other types of market structure are price maker. But perfect competitive market is different from other market structures because this market always take over the price which is fixed by industry's demand and supply curve intersection. Other firms are price maker, but perfect competitive firms are price taker. Now next is perfect competition market. In short, we can say that perfect competitive market has so many features. Through their features, we can define this market. And what are the features exist in this perfect competition market? The features are like large number of buyers and sellers under this market. Very large number of buyers and sellers exist. Next feature is homogeneous product. Under this market, product is always identical or homogeneous or always same. Third is free entry and exit. Under this market structure, any firm can enter into this market at any time, and if firm wants to exit from the market, then firm can exit. It means there is no restrictions, there is no barriers regarding entry and exit into the market. There is a totally freedom for entry and exit. Next is perfect knowledge of prices and technology. Under this market, all buyers know about the price of the product and homogeneous. When product is homogeneous, then all buyers know about the product quality, quantity, how much producer is selling, and what type of product is selling by the producer, and what is the price of that product. When product is same, then obviously price will also remain same. So buyer know about the product price and the nature of the product, and seller also know about the buyer, that what buyer want to purchase it. So there is a perfect knowledge about price and technology and quality of the product by buyers and sellers. Next is no transportation cost. In this market, we assume that there is no transportation cost included in this market, because if we include this transportation cost, then price can't remain always same or uniform. You know that transportation cost vary according to different regions or different states. Price can't remain same, and but these firms are price taker, and always they take over that price which is determined by the demand and supply curve forces. So price is always remains homogeneous or same or uniform. That's why we assume that under this market there is no
inclusion of this transportation cost. So if we assume that no transportation cost exists, then price can remain same. Otherwise, in reality or in actual situation, price can't remain same. And even you see that in some products that it is written that price in Delhi is that price, and in other state price will increase. So, like in bread, price is always written that in Delhi price is 20 or 25, but in other state price will be 27 or 28. And if products are same, like petroleum is same, but the price of petroleum is different in different states. So, in perfect competition market, price is uniform, price always remains same because we assume that there is no inclusion of transportation cost in the cost of production. Next is no artificial restrictions. In this market, there is no barriers, no artificial restriction imposed by the seller. That's why all firms can easily enter and exit from this market structure. So these are the features or characteristics of perfect competition market. Now next is perfect competition market. How we can define it? A market in which large number of buyers and sellers exist, in which all sellers sells homogeneous product and they can easily enter and exit from the market. It means there is no special definition of this perfect competition market. We can define this market only with the help of its features. If we tell about all the features of perfect competition market, that will define this market clearly. And what are the characteristics of this market? Like large number of buyers and sellers, and firms are always price taker. Homogeneous product exists in this market. The buyers do not differentiate the product of one seller to another sellers. There is a free entry and exit into the market, and role of non-price competition is insignificant because there is no tug war related to price because price remains always same or equal. Next is assumptions of perfect competition market. In this market, first assumption is that under perfect competition market, large number of buyers and sellers exist. And large number of buyers and sellers exist, it means that no single buyer or individual seller can affect the price. If a firm enters into the market or exit from the market, it will be no effect on supply of the commodity and the price of the commodity. It means individual buyer and individual seller cannot influence the market supply of the product and market price of the product. Second assumption is homogeneous product. Homogeneous product means under perfect competition, all sellers sell identical or homogeneous product. Next is no discrimination. Under this market, buyers and sellers must buy and sell freely among themselves because price remains same, product is same, then there is no discrimination. Producer can't charge more than that price which is fixed by the industry's demand and supply curve intersection. Producer always charge that price which is fixed by industry. So price is always, these firms are price taker, not maker. That's why there is no discrimination imposed or exist under this market. Next is
perfect knowledge. In a competitive market, there is a perfect knowledge related to the product and price of the buyer and seller. A competitive market is that kind of market in which the buyers and sellers are in close contact with each other. Next is free entry and exit. In the long run, perfect competitive firm can enter into the market and exit from the industry. There is no hindrance, there is no restrictions, no obstacles on firms as far as entry into or exit from the market. And due to this free entry and exit feature, these firms always earn normal profit in long run. Because if some firms earn abnormal profit in short run, then other firms will attract to see this abnormal profit or supernormal profit, and they will enter into the market. In this case, supply will rise, and when supply will rise but buyers price is same, then their profit will fall, and in this case abnormal profit will convert it into normal profit. And if a firm bear losses in short run, then other firms or some firms exit from the market, and in this case supply will less or short, then producer will again gain normal profit instead of loss. So in long run, perfect competitive firm always earn normal profit because free entry and exit. There is a free entry and exit. Firms can enter into the market and can exit from the market. That's why this firm always earn normal profit. It means no profit, no loss in which time period? In long run. But in short run, it may be abnormal profit, maybe normal profit, or maybe loss. So in short run, there are so many situations exist, but in long run, firm will always earn normal profit. Next is this is the price determination curve. This curve tells us that how price is determined under perfect competition market. Price is determined by the industry, demand and supply curve intersection, and firms are always price taker. That's why demand curve remains always horizontal or parallel to the x-axis. Under this market, demand curve nature is horizontal or parallel to the x-axis. AR remains always equals to MR. What is AR? AR is average revenue and MR is marginal revenue. Now in first diagram, demand curve which is always downward sloping because demand curve shows inverse relationship between price and quantity demand, and supply curve is always upward sloping curve because it shows positive and direct relationship between price and quantity of the product. And where both curve intersect each other, here is the point of E. E point indicates the equilibrium point. At this equilibrium point, price is determined 4 rupee and quantity may be 1 lakh or any quantity you can take. So this price is determined by the industry's demand and supply curve forces or market forces, and this price is taken over by these firms. It means perfect competitive firm sell its all product at this price only, not this firm will charge above price and not below price. It means the price which is the equilibrium price, if it is determined, then firm can't sell its product and can't charge above this equilibrium price and can't sell. If firm sell the below the price of this equilibrium, then firm will bear losses. So why when firm can get 4 rupee price, then why firm will sell its product
at 3 rupees price or 2 rupees price. Because if a firm accept lower price, it means firm will bear losses. So firm always take over that price which is fixed by the industry's demand and supply curve intersection, and the nature of demand curve under perfect competition market remains always horizontal or parallel to the x axis. This is the diagram of price determination under perfect competition market, and how perfect competitive firm is a price taker, not maker. Then you can draw this diagram and explain it. Next is, this is the equilibrium condition of perfect competition market. This is the first equilibrium condition. In this condition, here first approach is total cost and total revenue approach. Equilibrium of a firm can be determined with the help of two approaches. And what are these approaches? And these approaches always exist in all types of market. Either it may be monopoly market, perfect competitive firm, or monopolistic competition market, or other types of market. This condition will remain always same. First approach is total cost and total revenue approach. You know that total revenue is the money income which is received by seller after selling its output, and total cost is the sum of total fixed cost and total variable cost. Where total cost and total revenue curve intersect each other, that point is known as break-even point. Break-even point is that point at which no profit and no loss situation exists. In this perfect competition market, TR diagram will always be a 45-degree line start from the origin, and it will be a straight line or upward sloping line start from the origin and 45-degree angle it is making. But total cost cannot be zero, because total cost is the sum of total fixed cost and total variable cost. And you know that fixed cost can never be zero. That's why total cost can never be zero. That's why total cost curve always start from the y-axis, not from the origin. And as you know that cost in the beginning falls, then minimum, then at the end cost start rises. That's why total cost curve is like this shape curve. In the beginning total cost is falling, after that total cost will be minimum, and at last total cost is going to increase or rise. Now here, where TR and TC curve intersect each other in this diagram, there are 2 points. One point is A and another point is B. Now at these 2 points A and B, where TR and TC intersect each other, at this point TR and TC both are equal. And when both are equal, then there is no profit, no loss, because total cost shows losses and total revenue shows profit. When both are equal, it means no profit, no loss. So break-even point is that situation which tells us about no profit, no loss situation. But how a firm can achieve equilibrium? Equilibrium, you know that equilibrium is a position where if we want to achieve this equilibrium point, then we will not go beyond that point, because equilibrium is a stability situation where firm can maximize its profit and minimize its cost. So equilibrium is a position when firm want to achieve it, and where the vertical distance between total revenue and total cost is maximum, that is called maximum
profit. According to this first approach of equilibrium condition of a perfect competition market, in this situation where the vertical distance between TR and TC will be maximum, that will be called maximum profit point. Now here in this diagram, Pn. Pn is the situation which is showing maximum profit condition. But A and B point are showing break-even point because here total revenue and total cost both are equal. Now next is dotted line is showing that this is total profit curve. You know, total profit curve is always reverse U-shaped curve because when total cost is higher than total revenue, um, if we see that before this A point, total cost is above and total revenue is lower. At this situation, profit will be negative. Where break-even point exists, A point is break-even point, where TR and TC both are equal. At this point, profit will be zero. That's why profit curve touches to x-axis, which is representing that profit is zero at break-even point. And where the vertical distance between TR and TC is maximum, means TR is maximum and TC is minimum. At this point, profit curve is at M point, which is the peak point of this curve. This is called maximum profit situation. Then again profit curve will start falling because at B point again break-even point is determined, means profit will be zero. So profit curve touches to x-axis and the point is x2, which is showing that break-even point is B and here the profit is zero. Now again when total cost start rises and total revenue is less than total cost, then profit will again become negative. So this is the first approach of perfect competitive firm equilibrium situation. Now next is here profit, we can denote profit by pi, and profit can be estimated by taking the difference of total revenue and total cost. Total revenue is TR, which shows that total money income which is received by seller after selling its product, and total cost, you know that it is the summation of total fixed cost and total variable cost. And if we are taking difference between TR and TC, then we can estimate profit. And there are three cases which we can be seen, like when TR is greater than TC, that will be called excess profit situation. When TR and TC both are equal, then profit will be zero. That situation will be called normal profit situation. And when TR is less than TC, it means total revenue is less than total cost, then firm will bear losses. So here three conditions or three cases we can define with the help of this TR and TC approach. And these three situations tells us about how a firm can get abnormal profit, how a firm can get only normal profit, and in what situation firm will bear losses. Now next is profit. You know that how profit can be estimated, TR minus TC, and how TR is calculated. TR is calculated by multiplying price and quantity, and if quantity is given like 10 minus 10p, 0.10p, and price is given like 100 minus 10q, then how you can calculate TR? TR you can calculate by multiplying price and quantity. So price equation is 100 minus 10q into quantity equation is 10 minus 10p. So you can multiply it and calculate total revenue, and average revenue is per unit income received by the seller after selling individual or each quantity of the product. So AR is also known as price. It's always equals to price, and it can be calculated by dividing total revenue to quantity
or TR divided by Q. And MR is the net change in total revenue. So MR can be estimated by taking uh, change in total revenue divided by change in quantity. Delta TR upon delta Q. From this formula, we can estimate marginal revenue. Next is, this is the second approach of equilibrium condition under perfect competition market. We have discussed that first approach is TR&TC approach. How TR&TC approach can give maximum profit situation to the firm. And second approach is MC and MR approach, where MC cuts MR from below point, that is called equilibrium condition of the firm. You know that AR-MR curve remains always horizontal or parallel to the x-axis. Under perfect competition market, AR and MR curve remains always horizontal or perfectly elastic nature curve. So AR is average revenue and MR is marginal revenue. And AR and MR both will remain same in perfect competition market. And marginal cost curve is always U-shaped curve. MC curve is U-shaped curve, and here MC is intersecting MR curve or AR-MR line at A point and at B point. Then what will be the equilibrium point here where firm gets maximum profit? A point will not satisfy this condition that MC always cuts MR from below, where MC cuts MR from below, that will be called equilibrium situation. Here MC is cutting MR but from above, not from below. So A point will not be called equilibrium point. But at B point, where MC is less than MR, it means MC is cutting MR from below. That point is called equilibrium point. Here firm will get maximum profit. And in this situation, if price line or demand curve of perfect competition market is AR is equals to MR or horizontal or parallel to the x-axis, MC, if we assume that MC is upward sloping curve, because MC is generally known as supply curve under perfect competition market. So where MC cuts MR curve, equilibrium point is determined at this B point is the equilibrium point where firm gets maximum profit. So this is the second approach of equilibrium condition of perfect competition market. And these two conditions exist in each and every market through which we can determine equilibrium situations. Now next is short run equilibrium. Now first of all, you know that what is the difference between short run and long run, and who distinguish between the different time periods. Marshall give the distinguish or difference between different time period. Marshall classified time period into three parts. One is market period, which is known as very short period. Second is short period or short run, and third is long period or long run. Short run is that time period in which some factors remains constant, only one factor or variable factor can change. So in short run, variable factors you can change to change in the level of output, but fixed factors can't change in short run. So in short run, perfect competitive firm can faces three or four situations. Like one is, in short run, perfect competitive firm may earn abnormal profit. In short run, perfect competitive firm can earn normal profit, and firm can bear losses also. And in short run, sometimes firm
uh, has to close temporarily its business due to facing loss or due to not recoverable of average variable cost. So, in short run, temporarily a firm can shut down its business. So, there is four situations which exist in short run. One is abnormal profit situation, second is normal profit situation, third is loss situation, and fourth is break even point may in fourth situation firm may be temporarily shut down its business. Now, first is abnormal profit situation. How a firm can get abnormal profit or supernormal profit in short run. In short run, first of all, we will draw a horizontal line or parallel line which is parallel to the x-axis, because this line shows the demand curve of perfect competition market. And in each diagram, this in short run and long run, this diagram will always remain horizontal or parallel to the x-axis line, which represent that average revenue is equals to marginal revenue. Now, in this diagram, here blue line is showing that is short run average cost curve. This blue line is showing that this is SRATC, means short run average total cost curve. If this cost curve lies below this ARMR line, then abnormal profit situation we can define. And you know that what is the relationship between AC and MC? This relationship and cost theory we have discussed in BECC 131, that here when AC falls, MC falls before than AC. When AC rises, MC rises before than AC, and where both curve intersect each other, here the cost is minimum. Now, MC curve remains always below the short run AC curve and intersect AC curve at its lowest point or minimum point. So, this red line curve show short run marginal cost curve. Now, short run marginal cost curve, you know that equilibrium situation is that where MC cuts MR from below. Equilibrium point is determined here. Now, here equilibrium point is B, where MC cuts MR from below. At this equilibrium point, quantity is determined OQ. At this point, here average revenue is at B point and average cost curve is below this. It means when average revenue is greater than average cost curve, that situation will be called abnormal profit situation or supernormal profit situation, because here is revenue is greater than cost. If AR is greater than AC, it will be show abnormal profit situation. When both will be equal, it will be show normal profit situation. And if cost is greater than revenue, it will show loss condition. Now next is, this is the normal profit situation, because here AC is tangent to the ARMR curve. ARMR curve line is always horizontal. AC curve, if AC is tangent to the ARMR curve, and MC, you know that always intersect AC at its lowest point at minimum point. Here this equilibrium point is this, and quantity is determined Q1. At this point, there is no difference between AC and AR. So this diagram is showing normal profit situation. Next is, here three diagrams are showing different situations of the perfect competition firm. In first diagram, it is showing abnormal profit situation. First of all, in these three diagrams, there is a very broad similarity in between of all these diagrams. Like in all diagrams, ARMR line is always horizontal or parallel to the x-axis.
After that, if a short run average cost curve, we draw U-shaped curve, and which remains below this ARMR curve, it will show abnormal profit situation. First of all, we will draw AC curve or short run average total cost curve. Then MC always cuts AC at its lowest point. This R point is equilibrium point, quantity is determined OQ, and here average revenue is more, but the cost where this line intersects to cost curve at C point. So at this point, we will draw another price line. Now you are watching that here two price lines are here, OP and OP1. The gap in between of this price line is indicating that average revenue is greater than average cost curve. That's why this area is showing abnormal profit. And in second diagram, where SAC curve is tangent to the ARMR curve, MC always cuts AC at its lowest point. At this R point, there is no difference between AC and AR. That's why this diagram is showing normal profit situation. And in third diagram, where AC curve is above the ARMR curve. In this diagram, ARMR line is horizontal, ABC curve is below that ARMR line, and AC short run average total cost curve is above this ARMR line. MC cuts AC and ABC at its lowest point, where MC cuts MR, equilibrium point is determined. This is the equilibrium point. And if we join this line to AC curve, it means here AC curve point is C and the equilibrium point is R. Here C is greater than R, means cost is greater than revenue. So this box is showing that firm is bearing losses. So this is the three situation which exist under perfect competition market in short run. And fourth, another situation is shutdown point. Firm can temporarily shut down its business in short run when firm will not able to recover its variable cost. Next is profit maximization situation. You know that normal profit or break-even profit is that profit where TR and TC is equal or AR and AC is equal, and maximum profit situation is when AR is greater than AC, and loss situation is when AC is greater than average revenue. And equilibrium point we can get where MC is equals to MR and MC cuts MR from below. So this is the profit maximization under perfect competition in short run. Now next is, this is the situation of shutdown point. In shutdown point, first of all, you will draw this AR-MR line, which is horizontal or parallel to the x-axis. Then ABC line, average variable cost curve, which is tangent to this AR-MR curve. Then above this ABC, you will draw AC curve. AC is average cost curve. But remember, the gap in between of AC and ABC will be greater in the beginning and lower at the end. But they will never intersect each other. They will never touches to any axis, but they can go parallel. So please remember it that the gap in between of AC and ABC will be higher in the beginning and lower at the end. Now here two equilibrium points we are watching here, that A point is that point where ABC and AR is equal. So this is the condition of shutdown point where average revenue is equals to average variable cost. That point is called shutdown point. Here firm will temporarily shut down its business because firm is not able to recover average variable cost. And if firm will continue its business, then firm will have to face losses because average cost is more than average revenue. So in this case, firm will temporarily close its business or shut down its business. So this situation is known as shutdown point where P is AR, where P is equals to ABC or AR is equals to ABC. Next is
This is the long run equilibrium under perfect competition form. In long run, you know that long run firms can enter and exit from the market at any time, and long run is a very long time period in which firm can easily move from the market. They can enter or exit. So if there is a abnormal profit situation exists in short run, then other firms will attract to see this abnormal profit and enter into the market. Then abnormal profit will convert it into normal profit. And if some firm bear losses, then other firms will exit from the market. Again, firm will reach at the situation of normal profit. So in long run, firm will always earn normal profit due to free entry and exit feature. So ARMR is horizontal curve and LAC curve is showing long run average cost curve, and LMC curve is always intersect AC at its lowest point. At S point, there is no difference between LAC and AR. So this point is showing normal profit situation or break even situation. Next is supply curve. Supply curve concept is also very important because supply curve we can draw only in case of perfect competition market, not in monopoly market, not in monopolistic competition market. It means in other forms of market structure, there is an absence of supply curve. But in perfect competition market, there is a presence of supply curve. We can explain supply curve in perfect competition market in short run as well as in long run of a firm and an industry also. So what is the supply curve? Supply curve is that part of MC curve which lies above the equilibrium point. In this diagram, here price line is horizontal, ARMR is equals, LAC curve is same as long run equilibrium situation curve. LAC is tangent to the ARMR curve which is representing normal profit situation, and LMC curve is intersecting AC curve at its lowest point, where MC cuts MR from below equilibrium point is determined. At this equilibrium point, firm is getting normal profit, or this point is indicating break-even point. But what is the supply curve? Exists here. We can show supply curve the above portion of this MC curve which lies above the equilibrium point, not below the equilibrium point. Only the above portion of MC curve which lies above this equilibrium point is called supply curve of a firm in long run. And in short run, same diagram we can draw it. And in short run supply curve, here average variable cost is U-shaped curve. Average variable cost above this cost, AC curve we can draw, and you know that the gap in between of AC and ABC in the beginning is higher and at the end is lower. And MC always cuts all types of short run cost curve at its lowest or minimum point. Now here MC is intersecting ABC curve and AC curve. Where MC is cutting to these two curves, the above portion which is dark and this is the bigger line. This line is indicating that this is showing supply curve of a firm. So short run supply curve of a firm which is based on its short run marginal cost curve and average variable cost curve is presented by this bold line. This red color bold line is representing supply curve of a firm in short run. MC or supply curve is that curve which lies above the equilibrium point of MC. Now next is, this is the industry supply curve. Industry supply curve is generally upward sloping curve. It's a normal supply curve which shows positive relationship between price and supply of the product. So from supply curve we can represent with the help of MC curve, and the point which lies above the equilibrium point is called the portion of MC which lies
above the equilibrium point is called supply curve of a firm, and the industry supply curve is always upward sloping curve in short run, which shows positive relationship between price and supply. Now, next is in long run, industry supply curve may be three types of supply curve. One is decreasing cost industry curve, increasing cost industry curve, and constant cost industry curve. If there is a decreasing cost industry curve, then we can draw supply curve with the help of these demand and supply curve. You know that demand curve is always downward sloping curve, supply curve is always upward sloping curve. First of all, we will draw D1 and SRS1, where both curve intersect each other. T1 point is determined. Then, if we increase demand by D1 to D2 and increase the supply curve from SRS1 to SRS2 or 3, in this case, here you in this diagram, the increase in demand is less, but the increase in supply is more. If increase in supply is more and increase in demand is less, then another equilibrium point we will determine at this T3 point. And if we join this T1 to T3, this curve will be downward sloping curve, which is representing that it's a long run supply curve of decreasing cost industry. It means cost is falling and production is increasing. So this is downward sloping LRS long run supply curve of an industry. In case of decreasing cost industry, curve slope will be downward. In case of increasing cost industry, curve slope will be upward. And in case of constant cost industry, curve slope will be horizontal or parallel to the x-axis. You can draw this diagram, or there is no need to draw this diagram. If you are showing long run supply curve of an industry, then you can draw only this second diagram, B only, not necessarily to draw A curve also. Next is in case of constant cost industry, long run supply curve will be horizontal. In this case, there is a equal proportion increase in demand and supply. First of all, we will draw demand curve and supply curve. At M point, both curve intersect each other. Equilibrium point is determined. If demand increases, then curve will shift to the rightward from D to D1, and supply will also increase by the same proportion. Then supply curve will shift to the rightward from S to S1. If both curve increases or shifts rightward by the same proportion or proportionately, in this case, equilibrium point will shift from M to N, but price will remain same. And if we extend this line, it will show long run supply curve of an industry. But this supply curve of an industry is exists only in case of constant cost industry. If cost is constant, then price will also remain constant. Next is increasing cost industry curve is always upward sloping curve. In this increasing cost industry curve, here first of all D1 we will draw, S1 is supply curve. First of all, here equilibrium point is determined. If demand increases by more proportionately and supply increases by less proportionately, it means if increase in demand is more than increase in supply, then equilibrium point, another point we will get here. And if we join these two equilibrium point, then line will be upward. At this upward point, the upward sloping curve is showing increasing cost industry supply curve. Now next is allocative efficiency. Allocative efficiency only exists in case of perfect competition market, because perfect competition market is that market in which consumer surplus and producer surplus both exist in this market. This can be shown by the help of demand and supply curve, where both curve intersect each other. Equilibrium point is determined. Above this equilibrium point, consumer surplus exists, and below this equilibrium point, producer surplus exists. And both can exist only in case of perfect competition market, because this market allocate its resources efficiently or equally. So allocative efficiency always exists in this market, and we can show with the help of this diagram. Here consumer surplus,
and producer surplus both exist in this market. This is the equilibrium point. Demand curve is downward sloping, supply curve is upward sloping, and consumer and producer both surplus will be maximized only due to the perfect allocation of resources. Now we can conclude from the today's session that a perfectly competitive market is that market in which large number of buyers and sellers sells homogeneous or identical products. Thank you.
టుడే మనము చాలా ముఖ్యమైన టాపిక్ అధ్యక్షుడు, దేశాధ్యక్షుడు, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ టాపిక్ గురించి ఎగ్జిక్యూటివ్ అనే హెడ్డింగ్ కింద, శీర్షిక కింద నేర్చుకోబోతున్నాం. ఇది నిజానికి ఒక కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్ అనొచ్చు. ఒక చర్చించి అర్థం చేసుకోవలసిన విషయం. ఎందుకంటే అందరికి చూస్తుంటే అందరికీ సామాన్యులు చూస్తుంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే ప్రెసిడెంట్ నిజానికి అధికారాలు ఉన్నాయా లేవా అనే విధంగా డౌట్స్ వస్తాయి. సో ఒక సంక్లిష్టమైన అంశము, ఒక కాంట్రవర్షియల్ విషయము అని మనం చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే మన అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటాడు, అన్ని పవర్స్ ఉంటాయి. కానీ చర్చల్లోకి, తర్వాత మన తక్షణ నిర్ణయంలోకి, మన రాజకీయాలు చేయడంలో, ఇతర దేశాలతో రాజకీయాలు చేయడంలో, తర్వాత మన ఇంకా అనేక విషయాలలో అతను ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నిజానికి పవర్స్ కలిగి లేడు. ముఖ్యమైన విషయాలలో మన దేశంలో అయితే ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు కానీ ముందుకు రాడు, క్షణానికి గంటకి. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇప్పటికీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ముందు ఉంటాడు ప్రతి దాంట్లో. కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నిజానికి హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ కాదు, హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కోర్స్. కానీ ఆఖరికి అతని యొక్క అధికారాలన్నీ, అతను చేసిన నిర్ణయాలన్నీ, అతని యొక్క ఆధ్వర్యంలో అతను కూర్చున్న పార్లమెంట్లో కానీ, తర్వాత మన స్టేట్ అసెంబ్లీలో కానీ చేసిన చట్టాలు మళ్ళీ ఆఖరికి మన ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ వారికి అతని యొక్క ఆమోదం కోరకపోవాల్సిందే. సో ఈ విధంగా ప్రెసిడెంట్ ముద్రేయాలా, ప్రెసిడెంట్ అది చేయాలా. కానీ ప్రతి విషయము ఇదివరకు దానికి పొలిటికల్ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాతనే, అంటే పార్లమెంట్లో చర్చ జరిగిన తర్వాతనే, నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాతనే, మన క్యాబినెట్ జరిగిన తర్వాతనే అది ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి పోవాల్సింది. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దానికి బ్యాకింగ్ అనేది, బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ప్రెసిడెంట్కి చాలా ముఖ్యం. అది నిర్ణయాధికారం. కొన్నిసార్లు సమస్యలు వచ్చినాయి అనుకోండి, కానీ మొత్తం మీద ఈ విధంగా మన ప్రెసిడెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కింద, ఇండియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కింద ఉన్న ప్రెసిడెంట్ ఏదైతే ఉంటాడో, ముఖ్యమైన హోదా ఉంటాడో, ఆ విధంగా మన ఒక చర్చనీయాంశంగా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనము ఇవాళ ఇండియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ అనేది మనం చర్చిస్తాం. సో ది ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్, నామినల్ or whatever, but is the head of the state, is President of India. He is the head of the state and head of the nation, symbol of the nation. ముఖ్యంగా ఇక్కడ జరుగుతున్న ఏ రాజకీయాల కారణాల వల్లనో, తర్వాత ఏ మన సమస్యల వల్లనో చాలాసార్లు ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ ఆఫ్ కోర్స్, ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్, ఈజ్ ద ఫస్ట్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్. బట్ అతను ఎప్పటికీ మన పార్లమెంట్లో అతనికి మెజారిటీ సపోర్ట్ ఉందా లేదా అనే దాని మీద ఆధారపడుతుంది. ఒక స్థిరత్వం, స్టెబిలిటీ అనేది ఉండదు. అదే ప్రెసిడెంట్ అనేది అట్లా కాదు. అతను నామినల్ కావచ్చు, తర్వాత అతనికి ఉండే పవర్స్, కాన్స్టిట్యూషనల్ పవర్స్ అతనికి ఉన్నాయి, కానీ అతని ముఖ్యంగా స్టెబిలిటీ అనేది బాగా ఉంటుంది ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్. ఎక్సెప్ట్ అతను చనిపోయినప్పుడు, తర్వాత అతను రిజైన్ చేసినప్పుడు, రెండవది, మూడవది అతన్ని ఇంపీచ్ చేసినప్పుడు. ఇంపీచ్ అంటే ఒక ప్రొసీజర్ అడాప్ట్ చేస్తే అతన్ని తీసేయడం. సామాన్యంగా ఈ మూడు సందర్భాలలో అతనికి నిజానికి అతను దిగిపోవడం అనేది, అతను లేకుండా ఉండడం అనేది, ఆఫీసర్లు లేకుండా ఉండడం అనేది సంభవించింది. సో ఈ విధంగా ప్రెసిడెంట్ అనేది ఒక హోదాపూర్వకమైనది. తర్వాత మన అందరూ గౌరవించాలా, అందరికీ అతను
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మోడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చాడు. అతన్ని మీటింగ్ అటెండ్ చేయాలని అతనికి 7 నిమిషాల టైం కూడా అలాట్ చేసి అతనికి ఇన్విటేషన్ పంపారు. ఎవరికి? మన కేసీఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్. కానీ అతను పోలేదు. కానీ అదే ప్రెసిడెంట్ మాత్రం వస్తే అది పోకుండా తప్పైతుంది. ప్రెసిడెంట్ మోడీ మెజారిటీ పార్టీగా లీడర్గా ఉన్న పార్టీతో నియమించబడ్డవాడే ప్రెసిడెంట్. కానీ మన ప్రెసిడెంట్, ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్, అతని ప్రాసెస్, ఎలక్షన్ ప్రాసెస్, అతను అధికారం చేపట్టడం నుంచి అందరి యొక్క వ్యక్తి, అందరూ అందరు గౌరవించవలసిన వ్యక్తిగా ఉంటాడు. సో ఈ విధంగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది మనం చాలా ముఖ్యమైన టాపిక్గా తీసుకోవాలా, ది ఎగ్జిక్యూటివ్ అని. అయితే ఇతనికి ముఖ్యంగా క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి. క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమేమి ఉండాలా? ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఉండవలసిన కావలసిన అర్హతలు ఏవైతే ఉండాలో అవన్నీ ప్రెసిడెంట్కి ఉండాలి. ప్రెసిడెంట్కి కావాల్సిన అర్హతలు కూడా అవి అన్నాడు. ఒకటి ఏంటంటే ఒక ఏజ్ మాత్రం డిఫరెంట్. అది ఉదాహరణకి మనకి పార్లమెంట్ ఎంపీలకి సామాన్యంగా 25 years ఏజ్, కానీ ఇక్కడ మాత్రము 35 years ఏజ్ అని ఉండాలి. తర్వాత ఇండియన్ సిటిజన్ అయి ఉండాలా. దాని తర్వాత మన ఏ ఆఫీస్, ప్రైవేట్ ఆఫీస్ కానీ వేరే సెకండ్ ఆఫీస్, గవర్నమెంట్లో కానీ సెకండ్ ఆఫీస్, అనదర్ ఆఫీస్ కానీ అతను చేపట్టకూడదు. అతను ఎన్నికయ్యే సందర్భంలో అతను దాన్ని మన విడిచిపెట్టాలి. సో అవి అర్హతలు. 35 years ఆఫ్ ఏజ్, దాని తర్వాత మన ఇండియన్ సిటిజన్షిప్, తర్వాత ఏ పదవి చేపట్టకుండా, దాని తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన పార్లమెంటు సభ్యునిగా ఎన్నికబడడానికి ఏ అర్హతలు, ఏ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలని ఉండడం. కానీ పార్లమెంట్లో మెంబర్గా ఉండకూడదు. పార్లమెంట్లో దిగువసభ కానీ దిగువసభ పార్లమెంట్లో ఉండకూడదు. ఎన్నిక ముందు ఉండకూడదు, ఎన్నిక తర్వాత ఉండకూడదు. సో ఇవి అతనికి క్వాలిఫికేషన్స్. అయితే అందులో కొన్ని ఏంటంటే మనం రాజ్యాంగంలో లిఖింపబడలేదు, ఇది ఈ అర్హతలు కూడా ఉండాలా. ముఖ్యంగా ఏంటంటే చాలా మన గొప్పవి సైంటిస్టులు కానీ, మన రాజకీయ నాయకులు కానీ, లేకపోతే ఇదివరకే వైస్ ఛాన్సలర్స్గా ఉన్నవాళ్ళు కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాధాకృష్ణ, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ, ఈ బికెమ్ ప్రెసిడెంట్. దాని తర్వాత దానికంటే ముందు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్, తర్వాత గ్రేట్ సైంటిస్ట్, టెక్నాలజిస్ట్ లైక్ అబ్దుల్ కలాం వచ్చారు. చాలామంది నిజానికి మన ప్రెసిడెంట్ మనం చెప్పుకోదగిన విషయం ఏంటంటే మన దేశంలో హిందూ మన సర్వమత సమభావన పాటించడం జరిగింది. తర్వాత లింగభేదం లేకుండా ఉండడం జరిగింది. ఇదివరకు ఒక మొన్ననే ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న ప్రెసిడెంట్ లేడీ ప్రెసిడెంట్, ఇదివరకు లేడీ ప్రెసిడెంట్. అదేవిధంగా చాలాసార్లు ముస్లిమ్స్ ప్రెసిడెంట్స్ అయ్యారు, హిందువులు ప్రెసిడెంట్స్ అయ్యారు. అంటే దాని అర్థమైంది, మనము ఏంటంటే ఏ మతానికి ఏ మతం ఎడల ప్రత్యేకంగా వివక్ష, మన ఆదరణ చూపించడం, ఇంకో మతానికి వివక్ష చూపించడం అనేది జరగడం లేదు. సో ఈ విధంగా మన ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నుకోబడేవాడు ఈ విధమైన అర్హతలు ఉండాలి. ఒక గౌరవప్రదమైన చూసిన వెంటనే గొప్ప అనే విధంగా ఉండాలి. అప్పుడే సామాన్యంగా ఏం చేస్తారంటే, కానీ సామాన్యంగా ఏమవుతుందంటే మన ప్రాక్టికల్ ప్రొసీజర్ కూడా చూద్దాం. ఏ విధంగా ఒక మెజారిటీ పార్లమెంట్లో మెజారిటీ సాధించిన పార్టీ తన యొక్క ఒక లీడర్ని మెజారిటీ పార్టీగా లీడర్గా ఎన్నుకొని అతన్ని చీఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేస్తుందో, అదేవిధంగా ఇందులో కూడా మెజారిటీ పార్టీ రాష్ట్రాల్లోనూ తర్వాత పార్లమెంట్లోనూ మెజారిటీ పార్టీ యొక్క వ్యక్తులు ఇతని ఎన్నికలో ఉంటారు. కాబట్టి సామాన్యంగా మెజారిటీ పార్టీ ప్రతిపాదించిన వ్యక్తిని అందరికి మన ప్రెసిడెంట్కి ప్రపోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఇంకొక ముఖ్యాంశం ఏంటంటే ఏ విధంగా ఎన్నుకొనబడతారు. ఈజ్ నాట్ అపాయింటెడ్ బై ఎనీ అథారిటీ, ఎక్స్టర్నల్ ఆర్ ఇంటర్నల్. ఈజ్ నాట్ అపాయింటెడ్, ఈజ్ ఎలక్టెడ్.
ఎట్లా ఎలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇస్ ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్. ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ అంటే మరి డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ తోని ఎవరు ఎన్నుకోబడతారు? మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్యాండిడేట్ పర్టికులర్గా అతను ఎంపీగా ఎన్నుకొనబడాలా ప్రైమ్ మినిస్టర్. దాని తర్వాత అతను ఎవరైనా ప్రపోజ్ చేస్తే మొత్తం పార్లమెంటరీ క్యాండిడేట్స్ అంతా మెజారిటీ పార్టీ లీడర్గా ఎన్నుకొనబడుతుంది, అతను ప్రైమ్ మినిస్టర్. అంటే అతను ప్రైమ్ మినిస్టర్ చివరికి అతని మన మళ్ళీ ప్రెసిడెంటే అతన్ని అపాయింట్ చేయాలి. కానీ అతడు ముందు ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్యాండిడేట్ మెజారిటీ పార్టీ లీడర్ అయిన తర్వాతనే ప్రెసిడెంట్ అతన్ని అపాయింట్ చేస్తాడు. కానీ ఇక్కడ మన ప్రెసిడెంట్ మాత్రం సామాన్యంగా ఈ ప్రజలతో ఎంపీగా ఎన్నుకొనబడడం అవసరం లేదు అతను. అదేవిధంగా ఇంకొకరితో డైరెక్ట్గా అపాయింట్మెంట్ చేయడం ఉండదు. అతను ఈజ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఎలక్టెడ్ బై the elected members of the parliament and elected members of the state assemblies. అంటే పార్లమెంట్లో ఎన్నుకొనబడిన ఎంపీస్, అంటే ఎన్నుకొనబడని ఎంపీస్ కూడా ఉంటారు కదా, మీకు తెలుసు కదా, అనేక విధాలుగా ఉంటారు. సో ఎన్నుకొనబడిన పార్లమెంటరీ మెంబర్స్ చే మరియు ఎన్నుకొనబడిన స్టేట్ అసెంబ్లీస్ చే అతను ఇండైరెక్ట్ పద్ధతిలో ఎన్నుకొనబడతారు. అది కూడా ఏంటంటే ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్. ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ముఖ్యంగా దాన్ని ముందుగా మనం ఏమనుకోవాలంటే ఎలక్టరల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అనాల. ఏంటంటే ఎలక్టరల్ కాలేజ్ అంటే ఏంటంటే ఎన్నుకునే వాళ్ళ యొక్క సమూహం అన్నట్టు, బాడీ. ఎన్నుకొనబడిన సమూహం ఎలక్టరల్ కాలేజ్ అంటే ఏంటి అంటే అది పార్లమెంట్ యొక్క ఎలక్టెడ్ సభ్యులు, ఎంపీలు, తర్వాత స్టేట్ అసెంబ్లీలో అందరూ ఎన్నుకొనబడిన సభ్యులు, వీళ్ళందరూ కలిసి ఎలక్టరల్ కాలేజ్ అంటారు. ఈ ఎలక్టరల్ కాలేజీలో ఎట్లా ఉంటారంటే అతనికి వాల్యూ ఎట్లా ఇస్తారంటే అతని యొక్క ఉన్న స్టేట్ పాపులేషన్ బట్టి ఒక్కొక్క అసెంబ్లీ మెంబర్కి, స్టేట్ అసెంబ్లీస్ అయితే ఒక్కొక్క అసెంబ్లీ మెంబర్కి అతని ఉన్న స్టేట్ యొక్క పాపులేషన్ బట్టి అతని వాల్యూ ఇస్తారు. అంటే ఉదాహరణకి మన రాష్ట్రంలో 115 మంది మన ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ అది అసెంబ్లీలో ఉన్నారు. అయితే వీళ్ళకి ఒక్కొక్క ఓటు ఎట్లా అలాటిస్తారంటే స్టేట్ యొక్క పాపులేషన్ను ఈ మెంబర్స్ 1155 తోని విభజించి అతని యొక్క ఓటును నిర్ణయిస్తారు, ఓటు వాల్యూని నిర్ణయిస్తారు. అదేవిధంగా అన్ని రాష్ట్రాలలో ఎంతమంది అసెంబ్లీ మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ వాల్యూస్ అన్నీ ఒక్కొక్కరికి వాల్యూస్ ఏర్పడిన తర్వాత వారు తనకి ఇష్టం వచ్చిన క్యాండిడేట్కి ప్రెసిడెంట్గా ఎలక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టైం మనకి ఇప్పుడు ముర్మురు మన దేశంలో ఎలక్షన్స్ అయిన కొద్ది కాలం కిందే అప్పుడు ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నుకొనబడ్డప్పుడు ఇద్దరు క్యాండిడేట్స్ నిలబడ్డారు. ఒక సెకండ్ క్యాండిడేట్ నాకు జ్ఞాపకం లేదు, ఇద్దరికి ఒక క్యాండిడేట్ అంటే ప్రతిపక్షాల క్యాండిడేట్ ఒకరు, తర్వాత రూలింగ్ పార్టీల యొక్క ఎందుకంటే మన ఎన్డీఏ మన క్యాండిడేట్ ముర్మురు ఒక ట్రైబల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చింది, అదేవిధంగా ఉమెన్ క్యాండిడేట్. సో వీళ్ళందరికీ వీళ్ళందరూ తమ ఇష్టం వచ్చిన విధంగా ఆమెకు ఓట్లు వేయడం జరిగింది. సో ఆమె ఓట్లు వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఆమెకు పడిన ద్రౌపది ముర్ముకు పడిన ఓట్లన్నీ లెక్క పెడితే ఆమెకు మెజారిటీ ఓట్లు వచ్చినాయి. అంటే దాని అర్థమైంది ఎంపీలుగా ఉన్న మన మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్లో ఉన్న మెజారిటీ క్యాండిడేట్స్ తర్వాత స్టేట్ అసెంబ్లీలో ఉన్న మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలు ఆమెకు ఓటు ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా మెజారిటీ కదా, బాగా వచ్చింది. అంటే ఈ విధంగా మనం ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్ కనుక చూస్తే ఇది డెమోక్రాటిక్ ఎలిమెంట్ ఉంది, హోదా ఉంది, తర్వాత మన ఒక దేశ నేతగా, జాతి నేతగా, తర్వాత హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్గా మంచి గుర్తుంది. అంటే నిజానికి ఆన్ ద హోల్ మొత్తం మీద అంటే అతని ఎలక్షన్ ప్రాసెస్, ఎన్నిక విధానం, తర్వాత ఒక
మన మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండడము, ఒక కెరీర్, మంచి పెద్ద కెరీర్ ఉండడం, సైంటిస్ట్ కానీ వైస్ ఛాన్సలర్ రాధాకృష్ణులకి కానీ, దాని తర్వాత మన రకరకాల ఒక మన పార్టీ లీడర్గా ఉండి ముందు కానీ ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత పెద్ద మన దేశ నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందిన వాళ్ళందరూ అదే గ్రేట్ సైంటిస్ట్ లైక్ గ్రేట్ టెక్నాలజీస్ లైక్ అబ్దుల్ కలాం, అలా అబ్దుల్ కలాం. సో ఈ విధంగా ఎన్నిక విధానం కూడా అతను ఒక నిజమైన దేశ నాయకుడిగా, స్థిరత్వం కలిగిన దేశ నాయకుడిగా, తర్వాత రాజకీయ సంక్షోభం వచ్చినప్పుడు ఒక దేశము మనము విచ్ఛిన్నం కాకుండా లేకపోతే సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో ఉండకుండా ఫస్ట్ అనేది ఒక రక్షకుడు లెక్క ఉంటాడు, ఒక రాజ్యాంగ రక్షకుడు లెక్క ఉంటాడు. ఒక్కొక్కసారి అతను నిజానికి అది మనము ప్రైమ్ మినిస్టర్ అధికారులు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏ విధంగా అపాయింట్మెంట్ చేస్తాడు అనే దాన్ని ఆ టాపిక్ పైన మనం చర్చిస్తాం. సో ప్రెసిడెంట్ ఈ విధంగా ప్రపోర్షనల్ ప్రెసిడెంట్తో అది, తర్వాత మన ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షను, దాని తర్వాత దేశ శాసనసభ ఎంపీలతోని మెంబర్స్తోని, తర్వాత రాష్ట్రాల శాసనసభల మెంబర్స్తోని ఇండైరెక్ట్గా ఎన్నుకబడతాడు. ఇది చాలా. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి రాయడం అనేది కానీ మనం గుర్తించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎన్నుకున్న వాళ్ళు ఎడ్యుకేటెడ్, అన్ఎడ్యుకేటెడ్, ఇల్లిటరేటు, తర్వాత 95 సంవత్సరాల వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు చాలామంది నిజానికి అంటే మనము చెప్పుకోవద్దు, కానీ నిజమేదో మరి చూడాలి. చాలామంది పార్టీల దగ్గర పార్టీల లీడర్స్ డబ్బులు తీసుకుని ఓట్లేస్తారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రము ఎడ్యుకేటెడ్ ఎమ్మెల్యేస్, ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే వాళ్ళు మన ఒక ప్రాంతానికి నాయకులు, వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు అంటే తక్కువేం కాదు, వాళ్ళు నాయకులు, రాజకీయ కాన్షియస్నెస్ ఉన్నవాళ్ళు, తర్వాత ఎంపీలు, వీళ్ళందరి చేత ఎన్నుకొనబడుతున్నాడు. కానీ నిజానికి ఒక మన గౌరవనీయమైన పదవి అని చెప్పచ్చు. ఒక మన ప్రపంచంలోనే అందరూ గుర్తింపదగిన వ్యక్తి, ఒక నిజంగా గుర్తింపదగిన వ్యక్తి అని చెప్పచ్చు. సో అన్ని విషయాలు కలిపి ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఒక పెద్ద ఇమేజ్, దేశం యొక్క పెద్ద ఇమేజ్ అని మనం అనుకోవచ్చు. సో ఇక అతను మరి తీసేయవచ్చిన ప్రతి ప్రెసిడెంట్ తమ పీరియడ్ అయిన మళ్ళీ, ఎందుకంటే హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ డెమోక్రసీలో తెలుసు కదా, రాజకీయం అనేది వంశపారంగా వస్తుంది. తర్వాత కొన్ని రోజుల వరకు ఇంకోటి బిడ్డ వచ్చిన వరకు మన రాజుగా ఉంటాడు, హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఇక్కడ ఎలక్టెడ్, ఇట్స్ ఎ రిపబ్లిక్, అవర్ కంట్రీ ఈజ్ ఎ రిపబ్లిక్, ఇట్స్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈజ్ ఎలక్టెడ్, ద హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఈజ్ లైక్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ఎలక్టెడ్. సో మన ప్రెసిడెంట్ కూడా కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మన దిగిపోవాలి. అతని యొక్క టర్మ్ 5 years మాత్రమే. అతని సెకండ్ టర్మ్ కూడా పోటీ చేయవచ్చు, మళ్ళీ పోటీ చేయవచ్చు. ఉదాహరణకి మనకు రాజేంద్ర ప్రసాద్ సెకండ్ టైంలో ప్రెసిడెంట్, తర్వాత ఇంకా వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. అయితే 5 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా దిగిపోవచ్చు. రెండవది అతను కూడా ఇంపీచ్ కావచ్చు. అంటే ఇంపీచ్ ఏంటంటే ఒక స్పెషల్ ప్రొసీజర్తో కొన్ని తప్పులు చేస్తే, కొన్ని క్రైమ్ చేస్తే, కొన్ని రాజ్యాంగ వ్యతిరేక పనులు కనుక చేస్తే అతను తీసివేయడం, పదవి నుంచి తొలగింపబడడం, దానికి ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఎంపీలు అందరు కలిసి అతన్ని తీసివేయచ్చు. సో ఈ విధంగా అతని పదవీ కాలము అతను అని ఉంటారు. సో అతన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ పొందినాము, తర్వాత అర్హత చదివినాము, తర్వాత అతని పదవి కాలం అంటే అతని యొక్క స్వభావం, అంటే అతని యొక్క హోదా ఎటువంటిది, ఆ హోదా యొక్క స్వభావం ఏంటి అతని వచ్చేసరికి ఇక మనకి ఇంకా ముఖ్యమైన చదివి నేర్చుకోవాల్సింది, చర్చించవలసింది ఏంటంటే అతనికి ఉండే పవర్స్ ఏంటివి, ఆ పవర్స్ యొక్క స్వభావం ఏంటి అని. అవి మనము అతనికి ఉన్న పవర్స్ ముఖ్యంగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పవర్స్, అంటే పరిపాలన అధికారాలు, తర్వాత
మిలిటరీ అధికారాలు అవి పరిపాలనా అధికారాలు, అవి నిజానికి పరిపాలనా అధికారులు ఎక్కడ ఉంటాయి, కానీ సామాన్యంగా అవి డే టు డే పవర్స్ కాదు. అవి ఏంటి అంటే వార్ పవర్స్, అంటే మిలిటరీ పవర్స్. అంటే ఒక రాజ్యం మీద, ఒక దేశం మీద, ఇంకో దేశం మీద, దేశంతో మన దేశానికి యుద్ధం డిక్లేర్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనము మిలిటరీ పవర్స్ అంటారు. అతనికి హోదాలు కూడా ఉన్నాయి అందులో. తర్వాత మూడవది మన రాజ్యాంగంలో పొందుపరచబడింది ఏంటంటే ఎమర్జెన్సీ పవర్స్, అత్యవసర పరిస్థితి అధికారాలు, అత్యవసర అధికారాలు. సో మనం ఈ మూడు శీర్షాల కింద అతని యొక్క ప్రెసిడెంట్ యొక్క పవర్స్ని మనం చర్చించవచ్చు, మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. సో మొట్టమొదటి పవర్స్ ఏంటి? అసలు నిజానికి పరిపాలనా అధికారాలు ఎగ్జిక్యూటివ్ అధికారాలు, కార్యనిర్వాహక అధికారాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే అసలు అతనికి లేని అధికారమే ఉండదు. అన్ని పాలనాధికారాలు అతని చేతిలో ఉన్నాయని అనుకోవచ్చు. కానీ బట్ అని మనం జోక్ వేసుకుంటాం. బట్ అని అంటే బట్ కానీ ఆ అధికారులన్నీ డే టు డే కానీ అతని అధికారాలు ఏ సోర్స్ నుంచి వచ్చేది అని మనం గమనించవలసి ఉంటుంది. అంటే స్వయం, అంటే అతని యొక్క విచక్షణ, అతని యొక్క ఇష్టాయిష్టం ప్రకారం అతను కార్యనిర్వాహక అధికారాన్ని నిర్వర్తిస్తాడా, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడా, లేక అతను డిక్లేర్ చేయకముందు, అతడు మన ప్రజలందరికీ ప్రకటించే ముందు అతని సోర్స్ ఆఫ్ పవర్స్, అతని యొక్క పవర్స్ సోర్స్ వేరే ఉందా అని గమనిస్తే చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం, మన రాజ్యాంగం చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం బయటపడుతుంది. అదేంటంటే అతను ఇది కేటగారికల్గా మన రాజ్యాంగంలో ఉంటాడు. అతను నిర్వర్తించే పవరు, అతను సంతకం పెట్టిన తర్వాత ప్రకటింపబడే పవర్స్ అన్నీ క్యాబినెట్ నుంచి వస్తాయి. ఈజ్ exercising his powers on the aid and advice of the cabinet headed by the prime minister. అంటే క్యాబినెట్ నిర్ణయించిన తర్వాత ఆ నిర్ణయాలు అందరూ మెజారిటీ క్యాబినెట్ మెంబర్స్ సంతకాలు పెట్టిన తర్వాత ఆ యొక్క నిర్ణయం ప్రెసిడెంట్కి పోతుంది, ప్రెసిడెంట్ సంతకం అవుతుంది, ప్రెసిడెంట్ దాన్ని ఆ పాలనకు సంబంధించిన విషయాలను ప్రకటిస్తారు. అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫీస్ ఆఫ్ కోర్స్ అన్ని ప్రకటిస్తారు. కానీ ఇది ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒకవేళ కనుక ఏ కారణం వల్లనో మన ప్రెసిడెంట్ ఒక నిర్ణయాన్ని, ఒక శాసనాన్ని వెనక్కి పంపదలుచుకుంటే అతను పంపవచ్చు. కానీ అక్కడ కూడా ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ పవర్స్ అయితే మాత్రము అతనికి అధికారం పార్లమెంట్ కొన్ని. అయితే సామాన్యంగా ఏం చేస్తారంటే అందరూ అన్నీ మన అపాయింట్మెంటల్ పవర్స్, తర్వాత సామాన్యంగా డ్యూటీలో జరిగే కార్యనిర్వహణాధికారులు అన్నీ చర్చించిన తర్వాతనే మన క్యాబినెట్, అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క అధ్యక్షతన జరిగే క్యాబినెట్లో నిర్ణయాలు జరిగిన తర్వాతనే ప్రెసిడెంట్. సో ఇక్కడ మన ఏంటంటే సోర్స్ ఆఫ్ పవర్ అంటే నిర్ణయించుకుంటే మనం క్యాబినెట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్. క్యాబినెట్ సోర్స్ ఆఫ్ పవర్ ఏంటి? పార్లమెంట్. అంటే మనము మన దేశంలో ఉన్న ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎటువంటి స్వభావం కలిగిందంటే ఇది పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అని చెప్పాలి తప్పకుండా. పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్, ఎందుకంటే పార్లమెంటు మీదనే ఈ మన మినిస్ట్రీ క్యాబినెట్ ఏర్పడుతుంది. క్యాబినెట్ రోజు ఇచ్చిన నిర్ణయాలని అతని ప్రెసిడెంట్ పంపిస్తే ప్రెసిడెంట్ అతని సంతకాలు పెట్టి ఆమోదించి డిక్లరేషన్ ప్రకటించారు. అయితే నిజానికి వట్టి సందర్భాలలో
రాజకీయ సంక్షేమంలోకి వచ్చినప్పుడు మాత్రం అతను తీసివేయబడడు. ఉదాహరణకి అంటే ఈ అన్ని పుస్తకాలలో ఉండదు, మనం చర్చించుకోవాలా, అనలిటికల్గా చేసుకోవాలా. తర్వాత మన దేశంలో వచ్చిన రాజ్యాంగ అనుభవం బట్టి మనం చేసుకోవాలి. ఏంటంటే రాజ్యాంగ సంక్షేమం వచ్చినప్పుడు ప్రెసిడెంట్కి ఏం కాదు, అట్లా ఉంటుంది. ఏ విధంగా గవర్నర్ గారు ఎట్లా ఉంటారు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దేశ పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ స్టేట్ లెవెల్లో కానీ మన దేశం లెవెల్లో కానీ జాతీయ లెవెల్లో కానీ పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది ఎట్లా ఉందంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ రాష్ట్ర దేశీయ స్థాయిలో కేంద్ర స్థాయిలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాత్రమే తీసివేయబడతాడు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాత్రమే రిజైన్ చేయాలి. అదేవిధంగా రాష్ట్రాల్లో కూడా రాజకీయ సంక్షేమం ఏర్పడితే చీఫ్ మినిస్టర్ మాత్రమే తీసివేయబడతాడు, చీఫ్ మినిస్టర్ మాత్రమే మన మన రిజైన్ చేయాలి. రాష్ట్ర స్థాయిలో గవర్నర్ కానీ కేంద్ర స్థాయిలో ప్రెసిడెంట్ కానీ ఏమాత్రం సంక్షోభంలో పడిపోరు, ఏమాత్రం వాళ్ళ యొక్క హోదాకి భంగం కలగదు. ఒకవేళ రాజకీయ సంక్షేమం వస్తే రాజకీయ సంక్షేమం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఈరోజు మన ఇవాళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ, నరేంద్ర మోడీ ఏదైతే ఉన్నాడో నరేంద్ర మోడీకి వ్యతిరేకంగా అతని యొక్క పార్టీ మెంబర్స్ వేరే పార్టీ ఏర్పడి డిఫెక్షన్ లా చట్టం ప్రకారమే వేరే ఒక పార్టీ ఏర్పడి అతని వ్యతిరేకంగా అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని మన పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టే అప్పుడు అతను మెజారిటీ కోల్పోతాడు. కాబట్టి ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ డే అతని యొక్క పదవికి రాజీనామా చేయవలసి వస్తుంది. ఏ సంఖ్య రకరకాల విధాలుగా ఈ అవిశ్వాస తీర్మానాలు ప్రవేశపెడతారు తెలుసు కదా మీకు. ఈ మెజారిటీ పార్టీ నుంచి జంప్ అయినప్పుడు మెజారిటీ పార్టీ మన ఎంపీలు రిజైన్ చేస్తేనేమో అవుతుంది కదా. సో అటువంటి సంక్షోభాలలో పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ లీడర్, పార్లమెంటరీ మెజారిటీ పార్లమెంటరీ లీడర్ ఏదైతే ప్రెసిడెంట్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్గా అపాయింట్ చేశారో అతను రిజైన్ చేస్తారు. సో ప్రెసిడెంట్ యొక్క హోదా అంటే మీకు అర్థమవుతుంది. సో పాలనాధికారులలో ఏ విధంగా సోర్స్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే అతనికి వేరే సోర్స్ ప్రెసిడెంట్. అయితే ముఖ్యంగా పాలనాధికారులలో చాలా ముఖ్యమైన అధికారం ఏంటంటే అతను క్యాబినెట్కి ఆమోదము, క్యాబినెట్ ఏడల ఈ కాన్స్టిట్యూట్స్ ద క్యాబినెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మెజారిటీ లీడర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అండ్ మెజారిటీ లీడర్ ఆఫ్ ద ఎమ్మెల్యే అసెంబ్లీ ఎన్నుకోబడిన తర్వాత అతన్ని ప్రెసిడెంట్ పార్లమెంటరీ స్థాయిలో ప్రైమ్ మినిస్టర్గా చేయాలా. అదేవిధంగా ప్రైమ్ మినిస్టర్గా అపాయింట్ చేయాలి. అపాయింట్ చేసిన తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏం చేస్తారంటే అతనికి ఇష్టం వచ్చిన ఎంపీలని మినిస్టర్స్గా ఎన్నికబడతారు. వీళ్ళందరి యొక్క అపాయింట్మెంట్ ప్రెసిడెంట్ చేత జరుగుతుంది. ప్రెసిడెంట్ అతని వాళ్ళ యొక్క ఓత్ కూడా కండక్ట్ చేస్తారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇది చాలా ముఖ్యమైన మన రాజకీయ కార్యనిర్వహణ అధికారం, ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. దాని తర్వాత అన్ని నియామకాలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్రోల్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అనుకొని మన దేశంలో రాజ్యాంగం ప్రకారంగా రాజ్యాంగయుతమైన రాజ్యాంగం ప్రకారంగా మన ఏర్పాటు చేయబడిన కొన్ని కమిషన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రాష్ట్రంలోనే టిఎస్పిఎస్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, తర్వాత రాష్ట్రంలో ఎలక్షన్ కమిషన్, కేంద్ర స్థాయిలో ఎలక్షన్ కమిషన్, వాళ్ళ యొక్క మన అధికారి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్, అవి కంట్రోల్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్. దాని తర్వాత చాలా అధికారులని అతను ప్రెసిడెంటే ఆమోదం తెలిపి అపాయింట్ చేయడం. కానీ వాటి చాయిస్ మాత్రము వీళ్ళు చేస్తారు. ఏది ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అపాయింట్స్ పీపుల్, కండక్ట్ టేక్ డెసిషన్స్ అండ్ అప్రూవల్స్ ఓన్లీ అట్ ద ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైస్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఇది ముఖ్యమైన పాలనా అధికారులు. అయితే అన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ సంబంధించిన అధికారులందరూ
అతని ఇంపార్టెంట్. కానీ వాళ్ళ ప్రపోజల్ మాత్రము, చాయిస్ మాత్రము అది ప్రైమ్ మినిస్టర్ చూస్తుంది. ఇది మనం ఎప్పటికీ గమనించాలి. ఎక్కడో ఒకసారి జరగవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆంగ్లో ఇండియనే కాదనుకున్న అవుతాం అది అది తప్పు ఉంటే తప్పు అనిపిస్తే అతను ఫ్యాక్షన్ ఫిగర్స్ కూడా పంపవచ్చు. సో అటువంటి తప్ప సామాన్యంగా అన్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ పంపిన ప్రపోజల్స్ని అతను మన ఫైనల్ చేయవలసి ఉంటుంది. సో కార్యనిర్వాహక తర్వాత మన మిలిటరీ పవర్స్ అని స్పెషల్గా ఉన్నాయి. అవేంటి అంటే he is the chief of the army in our country according to the constitution. అదేంటి అంటే అతనే నేషనల్ ఆర్మీ చీఫ్, అతనే నావల్ చీఫ్, అతనే మన ఇది ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్, అంటే మిలిటరీ అధికారులు కూడా అతను ఉంటాయి. తర్వాత అతని నేవల్ చీఫ్, ఆర్మీ చీఫ్, అతనే చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ, అతనే మన చీఫ్ ఆఫ్ ది నేవీ, తర్వాత అతని చీఫ్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ ఫోర్స్ యొక్క వాళ్ళని అపాయింట్ చేస్తారు. ఇక మూడవ ముఖ్యమైన అధికారం ఏంటి మన రాజ్యాంగంలో చేర్చింది అంటే ఎమర్జెన్సీ పవర్స్. అది కూడా నిజానికి మన పార్లమెంటరీ సోర్స్ నుంచి వస్తుంది. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రపోజ్ చేస్తారు, కానీ ఇతని చేతుల్లో ఇతని ద్వారానే అవి ప్రకటించబడతాయి, తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. అవేంటి అంటే మొదటి ఎమర్జెన్సీ పవర్ అత్యవసర అధికార మన పరిస్థితి డిక్లేర్ చేయడం. అది ఏ సందర్భంలో, ఏ క్షణంలో, ఏ పరిస్థితుల్లో, ఏ సంక్షోభంలో జరుగుతాయో మనం ఈ 3 ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ని చర్చించుకున్నప్పుడు హైలైట్ చేస్తాం. మొదటిది ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్. మన దేశం మీద ఎవరైనా కూడా దండెత్తినప్పుడు, మనం ఎవరితోనైనా మన యుద్ధం ప్రకటించినట్టు, దేశం యుద్ధం ప్రకటించినట్టు, అప్పుడు ఆ సందర్భంలో ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ను డిక్లేర్ చేసి ఆ ఎమర్జెన్సీ కాలంలో, ప్రకటించినంత కాలంలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ నిర్ణయాలు, ఆర్థిక నిర్ణయాలు, రాజకీయ నిర్ణయాలు, తర్వాత మన కార్యనిర్వాహకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. ఏంటి అంటే ఆర్థిక నిర్ణయాలు ఏంటంటే, ఒకసారి మనము యుద్ధం ప్రకటించిన తర్వాత, యుద్ధం ఏ విధంగానైనా కావచ్చు, మనమే ఒక దేశం మీద యుద్ధం చేయొచ్చు ఏదో కారణాల వల్ల, లేకపోతే ఇతరులే మన దేశం మీద అగ్రెషన్ చేయొచ్చు. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో సామాన్యంగా యుద్ధం నడపడానికి మన సైన్యంలో మంది చనిపోతుంటే, నేవీలో చనిపోతుంటే, మన ఎయిర్ ఫోర్స్లో మన విమానాన్ని కూలిపోతుంటే దానికి ఖర్చు ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది. సామాన్యంగా ఉన్న ఖర్చు కంటే ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది. ఆ ఖర్చును భరించడానికి కొన్ని ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకొని కొన్ని వసతులను మనకు ప్రజలకు ఇచ్చే వసతులను తక్కువ చేయవచ్చు. తర్వాత ప్రజలకు తన సాలరీడ్ ఎంప్లాయీల యొక్క మన సాలరీని కోతలు పోయవచ్చు. తర్వాత ట్యాక్స్లు ఉన్న ట్యాక్స్లు ఎక్కువ చేయొచ్చు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్కువ చేయొచ్చు. తర్వాత ఇంకోదైనా సోర్సెస్ మనము పోగు చేయడానికి, యుద్ధం మీద ఖర్చు పెట్టడానికి ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. తర్వాత మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క పవర్స్ కూడా కొన్ని తక్కువ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా కార్యనిర్వాహక అధికారాలు కొన్ని తీసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఈ అగ్రెషన్, నేషన్ అగ్రెషన్ మన వచ్చినప్పుడు, మన యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఎమర్జెన్సీ పవర్ డిక్లేర్ చేయొచ్చు, అత్యవసర పరిస్థితి. అయితే ఒక్కొక్కసారి మనకి అంతరంగిక రెవల్యూషన్, విప్లవం కూడా అంతరంగిక సివిల్ వార్ అంటారు. అది ఒక టెర్రరిస్ట్ కనుక చేయొచ్చు, లేకపోతే నక్సలైట్స్ సాయుధ పోరాటం చేస్తూ మన దేశం మీద, రాజ్యం మీద, ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం మీద వార్ డిక్లేర్ చేయొచ్చు, విప్లవం డిక్లేర్ చేయొచ్చు.
అటువంటి సమస్యలు పరిష్కరించడానికి, శాంతి నెలకొల్పడానికి కూడా ఇది ఈ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేయొచ్చు. సో అంతర్గత విప్లవం ద్వారా కానీ లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ కానీ జరిగినప్పుడు ఒక రకమైన ఇది. రెండవది ఏంటంటే అత్యవసర పరిస్థితి రాజ్యాంగంలో మన దేశంలో కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రతిపాదించింది. కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారము పరిపాలన జరగకపోతే ఏ రాష్ట్రంలో కానీ మొత్తం దేశం మొత్తం మీద కానీ పరిపాలన జరగకపోతే కూడా అది ప్రెసిడెంట్ ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ డిక్లేర్ చేయవచ్చు. ఈ విధంగా మనకు ఇందిరాగాంధీ మన 1975లో ఆమె యొక్క ఎంపీ పొజిషన్కే చాలా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు, ఆమె యొక్క మంత్రి పదవికే అది వచ్చినప్పుడు ఆమె ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేసింది. ఎమర్జెన్సీ అంటే ప్రెసిడెంట్ డిక్లేర్ చేసి కూడా. అయితే అది అంతరంగిక రాజకీయ సంక్షోభం, పాలనా సంక్షోభం. ఏది ఎక్స్టర్నల్ విప్లవం కాదు, కానీ రాజకీయ మన రాజ్యాంగం ప్రకారము పరిపాలన జరగడం లేదు. రాజకీయ సంక్షోభం అంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక మన లొల్లులు జరుగుతున్నాయి, ధర్నాలు జరుగుతున్నాయి, రకరకాల కారణాల వల్ల రాజ్యం యొక్క పరిపాలన సరిగా జరగడం లేదు, రాష్ట్రాల్లో జరగడం లేదు. అప్పుడు కూడా అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పాటు చేయవచ్చు, కొంత పాలసీ తీసుకురావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25 ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇందిరాగాంధీ డిక్లేర్ చేసి ఆ కొత్త ప్రోగ్రాం ప్రకారం పరిపాలన జరిగింది. మళ్ళీ కొత్త ప్రోగ్రాం. సో అది అటువంటి పరిస్థితుల్లో రెండవ రకమైన ఎమర్జెన్సీ పవర్లు మన ప్రెసిడెంట్ డిక్లేర్ చేయవచ్చు. మూడవది ఏంటంటే డైరెక్ట్ స్వచ్ఛమైన సుస్పష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఒక బృందని. ఆ సుస్పష్టమైన పరిస్థితి ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఆర్థిక పరమైన సంక్షోభం, గడ్డు పరిస్థితి కనుక మన దేశంలో ఏర్పడితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన శ్రీలంకలో ఏర్పడింది చూడండి. ఆర్థికమైన అప్పులు మన చైనా ఇతర దేశాలు అప్పులు ఇవ్వడం వల్ల అప్పులు చేర్చుకోవడానికి కొన్ని డెసిషన్లు తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అన్ని ఆర్థిక పరంగా అన్ని సమస్యలు వచ్చిపడ్డాయి. చాలా మన పరికరాలు కానీ చాలా యొక్క ఐటమ్స్ యొక్క మన రేట్స్ పెరిగినాయి. పెట్రోల్ 250 రూపాయలకి ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అట్లా తర్వాత పెట్రోల్ చేస్తే మీకు తెలుసు కదా, అన్ని పోతాయి, ట్రాన్స్పోర్ట్ పోతాయి, బస్సులు పోతాయి, విమానాలు పోతాయి, విమానాలు పోయే వాళ్ళు పోరు. అట్లా సో అన్ని వ్యవహారాలు అడిగిపోతాయి. సో ఆర్థిక సంక్షోభం ఏర్పడింది. ఒకసారి ఫ్యామిలీ వస్తుంది అంటే మన కరువు వస్తుంది అంటే అప్పుడు ఫైనాన్షియల్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఒకసారి మన వెస్ట్రన్ మనకి ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ సామాన్యంగా ఇచ్చిన ఒప్పందాల ప్రకారము అప్పులు పే చేయకపోవడం, మనకు కూడా అప్పులు ఇస్తాము కానీ ఆ అప్పులు వాళ్ళు పే చేయనప్పుడు, తర్వాత మనకు రెగ్యులర్గా ఇచ్చే సహాయము ఇతర దేశాలు ఇవ్వకపోతే ఇంకా అనేక పంటలు పండకపోతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. తర్వాత మన ఎన్విరాన్మెంటల్ డిజాస్టర్స్ ఇప్పుడు ఏర్పడినప్పుడు కూడా అని మన ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ రావచ్చు. సో ప్యూర్ ఫైనాన్షియల్ అంటే పాలనకు సంబంధించిన ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం కాదు. తర్వాత మిలిటరీ మన దానికి సంబంధించిన విదేశ దురాక్రమణ యుద్ధము సంబంధించిన ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం కాదు. ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లము ఆర్థిక విధానాలు లోపాల్లో కానీ లేకపోతే కరువులలో కానీ లేకపోతే మనం అప్పులలో కూడుకొని పోయి ఆర్థిక పరిస్థితి సరిగా లేకపోవడం కానీ ఇంకా అనేక ఆర్థిక కారణాల వల్ల, తర్వాత నాన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ నాన్ మిలిటరీ సంబంధించిన అంశాల వల్ల అంశాలకు సంబంధించిన పరిస్థితుల వల్ల ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేయవచ్చు. అది ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. సో ఈ విధంగా ప్రెసిడెంట్ అంటే సామాన్యంగా, కానీ ఈ మూడులో కూడా సామాన్యంగా చాలా సందర్భాలలో చాలాసార్లు
ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా మాత్రమే అది ఇచ్చిన సలహా మేరకే ప్రెసిడెంట్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాడు. ఇందులో మన అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ లెక్క అతనికి విచక్షణ అధికారాలు సొంత అధికారాలు లేవు అని చెప్పచ్చు. సో ఈ విధంగా మన ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు. అయితే మనం ఇక్కడ ఏమనుకోవాలంటే మనకి స్పష్టత ఎప్పుడు వస్తుందంటే మన యొక్క దేశాధ్యక్షుడు ఎటువంటి హోదా కలిగిన వాడు, ఎటువంటి అధికారాలు కలిగిన వాడు అని ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే దాని నిజానికి వేరే దేశాల యొక్క అధ్యక్షుడిని మనము మన యొక్క ప్రెసిడెంట్ ఎటువంటి అధికారాలు కలవడం, ఎటువంటి హోదా కలిగిన వాడో మన బయటపడవచ్చు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. సో మనము మన యొక్క ప్రెసిడెంట్ను అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ పోలిస్తే అతనికి ఉన్న అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్న అధికారం ఏంటి, అతని యొక్క స్వయం అధికారాలు ఏంటి, మన యొక్క ప్రెసిడెంట్ యొక్క స్వయం అధికారాలు ఏంటి, ఇట్లా ఒక్కొక్కటి పోల్చాలి. ఫస్ట్ ఏంటంటే మన ప్రెసిడెంట్ తర్వాత అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అతన్ని ఎన్నుకోబడతారు, వారసత్వంగా రాదు, రాజకీయ లెక్క. కానీ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఎలక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ, whereas the Indian president is elected indirectly by the elected members of the parliament and elected members of the state assemblies. అంటే దేశంలో పార్లమెంట్లో ఉన్న ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఎన్నికైన సభ్యులు మరియు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యే అసెంబ్లీలో ఉన్న ఎలక్టెడ్ సభ్యులు ఎన్నుకొనబడతారు. అది ఒక భేదం. రెండవది ఏంటంటే మనకి మాంటెస్క్యూ అనే రాజనీతి తాత్వికుడు ప్రతిపాదించిన థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ పవర్స్ అమెరికన్ రాజ్యాంగంలో ఉంటుంది, కానీ మన దేశంలో లేదు. థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ పవర్స్ మన దేశంలో లేదు. అంటే థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ పవర్స్ మాంటెస్క్యూ ప్రకారం ఏంటంటే డెమోక్రసీలో 3 ముఖ్యాంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కార్యనిర్వహణాధికారము, కార్యనిర్వహణాధికారి, తర్వాత మన శాసనాధికారము, శాసనాధికారి ప్రైమ్ మినిస్టరు, మరియు రాజ్యాంగ సంస్థలు ఏవైతే న్యాయ సంస్థలు, న్యాయాధికారులు కలిగి ఉన్న సంస్థలు, ఈ 3 పూర్తిగా ఒకరికి ఒకటి విడిగా స్వయంగా నిలబడి ఉండాలి. పర్పెండిక్యులర్ హారిజాంటల్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇంకొకరి మీద ఆధారపడడం, నిలబడడం కాకుండా అవి 3గా స్వయంగా తమ యొక్క విధులను నిర్వర్తించగలగాల. ఇంకొక బాడీ ఈ 3 ఒకటి ఇంకో ఈ 2 ద్వారా ఏమాత్రం సలహా తీసుకోకుండా, ఏమాత్రము మన సంప్రదించకుండా, ఏమాత్రం చేయకుండా తన యొక్క మన విధులు అధికారులు నిర్వర్తించాలి. అధికారులు డెసిషన్స్ చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా చూస్తే మన యొక్క ప్రెసిడెంట్ నిజంగా నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అని చెప్పాలి. ముద్ర స్టాంప్ వేయడం అనొద్దు నిజానికి, ఎందుకంటే అతనికి కూడా కొన్ని అధికారాలు ఉన్నాయి, తర్వాత కొన్ని సందర్భాలలో హోదా గట్టి చూస్తాయి. కానీ కొన్ని రాజకీయ ఇంకొక సందర్భం ఏంటంటే రాజకీయ సంక్షోభం ఏర్పడినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ పడిపోయినప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్కి వ్యతిరేకంగా మన ఏముంటుందని మన నావిశ్వాస తీర్పాలను ప్రవేశపెట్టబడినప్పుడు అతని యొక్క పవర్, అతని యొక్క హోదా, అతని యొక్క ప్రాముఖ్యత చాలా పెరుగుతాయి. కానీ నార్మల్ టైం చూసుకోవాలి. అది ప్రత్యేక పరిస్థితులు, సంక్షోభమైన పరిస్థితులు. ఎందుకంటే సంక్షోభం పోయిన తర్వాత మళ్ళా నిజమైన అధికారం రోజు మన చెలాయించే అధికారం ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేతిలో ఉంటుంది కదా, పార్లమెంట్ చేతిలో ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మన యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏదైతే ఉందో ఇది పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అని చెప్పాలా. పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే నిజానికి పార్లమెంట్ కూడా మన ఇది అభిశంసన అంటారు, ఇంపీచ్మెంట్ అంటే తెలుగులో దాని యొక్క పదము, దాని యొక్క పారిభాషిక పదం ఏంటంటే ఇంపీచ్మెంట్. పార్లమెంటు
మన కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ప్రెసిడెంట్ ఇంపీచ్మెంట్ చేయొచ్చు. సో మన పార్లమెంటు, మన ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈజ్ పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఎందుకంటే పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎందుకు అనాలంటే అతనికి స్వయం అధికారాలు లేవు. మన రాజ్యాంగము మాంటెస్కు ప్రతిపాదించిన థియరీ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ మన పాటించలేదు. మన రాజ్యాంగం మన హెడ్ ప్రెసిడెంట్ ఒక నామినల్ హెడ్ అని చెప్పుకోవాలా. మీకు రాజ్యాంగ అనుభవాలు కూడా ఏ సందర్భాల్లో ఏ సందర్భంలో కూడా ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క అధికారాలను ధిక్కరించలేదు. అతను పంపిన ప్రపోజల్స్ వెనక్కి పంపలేదు చాలాసార్లు, ఎప్పుడో ఒకసారి వాళ్ళు కూడా అవి. సో మనది ప్రెసిడెంట్ పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్. కానీ అమెరికాలో ప్రెసిడెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అతను కూడా క్వశ్చన్ చేయబడవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను చేసిన మనము ఈ కాలంలో ఈ 1 year ఈ 10 నెలల నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ చాలా మన విషయాలలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మన చర్చలోకి వస్తున్నాడు, అబ్జర్వేషన్కి వస్తున్నాడు. అతని పవర్స్ ఏంటి చూశారు కదా మీరు. అతను ప్రతిసారి మన కొంచెం ఏదైనా అనిపించడం వల్ల ఉక్రెయిన్కి మన ఆయుధాలు లేవు అయిపోతున్నాయని వల్ల పంపించాడు. అతను చేసిన మన నిర్ణయం పోయి అఫ్కోర్స్ పార్లమెంట్కి పోతుంది, అమెరికన్ పార్లమెంట్కి, దట్ ఇస్ కాంగ్రెస్ పోతుంది. కానీ సామాన్యంగా అందులో కూడా ప్రెసిడెంట్ యొక్క మన సపోర్టర్స్ ఉంటారు, అతని పార్టీకి చెందిన ప్రపోజల్స్ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళు సామాన్యంగా మెజారిటీ బట్టి అది ఈ ప్రెసిడెంట్కి ఆమోదం. కొన్నిసార్లు నిజానికి కొంతకాలం వరకు అసలు అతని యొక్క కాంగ్రెస్ యొక్క అధికారం కూడా మన ప్రపోజల్ కూడా అవసరం లేదు. కానీ మన 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 ప్రెసిడెంట్ మాత్రము ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నబడిన తర్వాత క్యాబినెట్ ఆమోదించిన తర్వాత ఆ యొక్క డెసిషన్ ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వస్తుంది. అతను నిజానికి కొన్ని కోణాల నుంచి చూస్తే అసలు మన ప్రెసిడెంట్ సార్ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్యాబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అతను ఆమోదిస్తాడు. కానీ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అతని నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడు, అది అధికారాన్ని తీసుకుంటాడు. ఫస్ట్ నిజానికి అతని యొక్క నిర్ణయం చాలా ఇంపార్టెంట్, క్రిటికల్, గ్రేట్, అత్యంత ప్రాధాన్యత గల నిర్ణయం ఏంటంటే తనకు ఇష్టం వచ్చిన తాను ఎగ్జామిన్ చేసి నైపుణ్యత కలిగిన అనుభవం కలిగిన వ్యక్తులని మంత్రులుగా నియమించుకుంటారు. కానీ మన దేశంలో ప్రైమ్ మినిస్టరు పార్లమెంట్లో సభ్యులను మాత్రమే ఎన్నుకోవాలా, నియమించుకోవాలా, తన యొక్క క్యాబినెట్లో చేర్చుకోవాలా. ఆ క్యాబినెట్లో ఆ విధంగా చేర్చుకున్న మంత్రులకే మన ప్రెసిడెంట్ ఆమోదం తెలపాలి. ఇది చాలా భేదం. ఇది అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్, అమెరికా యొక్క ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్, ప్రెసిడెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అని నిర్ణయం చేయడానికి. సో ప్రెసిడెంట్ తనకి కావాల్సిన మంత్రులని తానే నిర్ణయించుకుంటాడు. ఇది అందులో కాంగ్రెస్ కానీ మెజారిటీ పార్టీ కానీ వాళ్ళు పంపరు. తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఈ మంత్రుడు ప్రెసిడెంట్ తర్వాత తన యొక్క మంత్రుడు రోజు గంటకి పార్లమెంట్కి బాధ్యత, అంటే కాంగ్రెస్కి, అమెరికన్ కాంగ్రెస్కి మన బాధ్యత వహించనక్కర్లేదు. ఎప్పుడో ప్రతిరోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గంటకి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్కి వ్యతిరేకంగా మెజారిటీ పార్టీ ఎన్నికల కోసం చేస్తే అట్లా చేయడానికి. ఓకే, సో ప్రెసిడెంట్ అయితే ఇక్కడ మనం మన టెక్స్ట్ బుక్లో రాజ్యాంగం ప్రకారం దాని వాళ్ళ పేరు అంటే ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేసుకున్న పేరు మంత్రుల పేరు సెక్రటరీ, ఫారిన్ సెక్రటరీ, ఆ సెక్రటరీ, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ. సో ఆల్ ద సెక్రటరీస్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ అకార్డింగ్ టు హిస్ విష్ అండ్ విల్, not according to the procedure or whatever choice of the Congress or the leader of the Congress. Okay,
So that means the executive in the American system is independent and separate. It has got separate. The powers are separately given by the Constitution, American Constitution, which is not the case in India. So ఇది మన భారత రాజ్యాంగంలో మన ఏర్పాటు చేసుకున్న ప్రెసిడెన్షియల్ వ్యవస్థ, ప్రెసిడెంట్ యొక్క పదవి అని చెప్పుకోవాలి. సో నేను ఈ విధంగా మనము అన్ని టెక్స్టర్స్ ఉంది, అన్ని టెక్స్ట్లో బుక్స్లో లేదు, కానీ మనం అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ పోల్చడం వల్ల అమెరికాలో ఉన్న థియరీ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఎట్లా ఉన్నది, మన దగ్గర ఆ థియరీ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ లేదు. అంటే పార్లమెంటు ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది స్వయం నిర్ణయాధికారం, స్వయంభూ అంటాడు చూడండి. మన హనుమంతుడు లేకపోతే శివుడు స్వయంభూ అంటే అక్కడ విగ్రహం మీద కనబడితే ఆ విగ్రహాన్ని చేస్తారు. వేరే ఆలయాలలో బయట నుంచి తీసుకొచ్చే విగ్రహం పెట్టాలి, ఇక్కడ స్వయంభూ అంటారు. సో అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఈ స్వయంభూ అని చెప్పవచ్చు, కానీ ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ ఆ విధంగా కాదు. అతను స్వయం అధికారం దేవుడు, నామినల్ హెడ్ అని చెప్పవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం ప్రెసిడెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్, పార్లమెంటరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అని చెప్పబడే ఎగ్జిక్యూటివ్ని మనం చర్చించుకున్నాము. చాలా ముఖ్యమైన విషయం మనం చెప్తాం. అందులో ముఖ్యంగా మనకి విద్యార్థులు సామాన్యంగా ఒక్కొక్క అధికారం, ఒక్కొక్క అంశానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 56 వరకు ఆర్టికల్ ఉన్నాయి. తర్వాత మన అకార్డింగ్ టు విచ్ 74 అధికారం, 74 ఆర్టికల్ యొక్క అంశం ఏంటంటే అతను లీడ్ అండ్ అడ్వైజర్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఈ హాస్ టు అపాయింట్ ద పీపుల్. సో నేను అనేది ఏంటంటే ఒక్కొక్క అధికారానికి ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ ఉంది. ఆ ఆర్టికల్ మనము మన ఆన్సర్స్లో, ఎగ్జామ్స్లో అవి చేస్తే మనకి మార్కులు ఎక్కువ రావడానికి. అంటే సామాన్యంగా మనం బాగా చర్చిస్తుంటే, కాంట్రవర్సీ ఏంటని చర్చిస్తుంటే మనకి ఆర్టికల్స్ కూడా జ్ఞాపకం. సో ఆర్టికల్స్ కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలా. దాని తర్వాత అన్నిటిగా మన అసలు ఒకసారి మన ఫ్రాన్స్ కూడా ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు, దానికి కూడా మన ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ పోల్చవచ్చు. అది కనుక అది పూర్తిగా అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ సంఖ్య ఫ్రాన్స్. సో ఈ విధంగా మనము ప్రెసిడెంట్ యొక్క అంశాన్ని, ఇండియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ని మనం చర్చించుకున్నాము. అది విధంగా ఎన్ని విభాగాలుగా మనం చేసినామంటే, ఫస్ట్ అతనికి ఉండవలసిన అర్హత ఏంటిది, క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటిది, అతను ఏ విధంగా ఎన్నుకొనబడతాడు, డైరెక్ట్ ఎలక్షనా, ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షనా, లేకపోతే మన దాతరికంలో ఉండే విధంగా వారసత్వం వచ్చేది కాదు అని నేర్చుకోవడం. అదేవిధంగా అతను టర్మ్ ఉంది, ఎంతకాలం అతను ఉంటాడు, తర్వాత సెకండ్ టైం అతను చేయకూడదు. అదేవిధంగా అతను 5 సంవత్సరాల తర్వాత ఇమీడియట్గా రిజైన్ చేయాలా. తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో అతనికి వ్యతిరేకంగా ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీజర్ అంటే అభిశంసన తీర్మానం చేయడం కూడా అతను తీసివేయబడవచ్చు. అయితే ఇంకోటి ఎన్నికల ప్రొసీజర్ ఏంటంటే పర్టికులర్గా అతను రాజ్యాంగ ప్రకారము అతను ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్ జరుగుతుంది. ఆ ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్లో ఎలక్టరల్ కాలేజీ అనేది ఒక ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ఆ ఎలక్టరల్ కాలేజీలో ఎవరెవరు ఉంటారంటే మన పార్లమెంట్లో ఉండే ఎలక్టెడ్ ఎన్నికైన సభ్యులు మరియు రాష్ట్ర శాసనసభల్లో ఉన్న ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేస్, అందులో ఎన్నికల సమూహము ఎలక్టరల్ కాలేజ్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఒక మన ప్రత్యేకమైన ప్రపోజల్ రిప్రజెంటేషన్తో ప్రకారంగా ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేస్, తర్వాత పార్లమెంట్లో ఉన్న ఎంపీస్ అతన్ని ఎన్నుకుంటారు. మన అది ఇంత వివరాలు పోతే
వివరాలు సమీక్షలు వివరాలు నిజంగా ఇప్పుడు పోవడానికి మనకు టైం లేదు. అది కానీ క్లారిటీ మాత్రం ఉండాలి. ఎందుకంటే అది ఎగ్జామ్లో వచ్చిన తర్వాత దాని గురించి మీకు స్పష్టంగా రాకపోతే మార్కులు తక్కువ వస్తాయి. ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యేకి ఒక్కొక్క ఎంపీకి నిజానికి ఏ విధంగా అతని యొక్క ఎన్ని ఓట్ల వాల్యూ ఉన్నదానికి మనం చెప్పుకుంటాం. ఇంకా అల్టిమేట్గా అతను ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యేకి ఉన్న వాల్యూ యొక్క సమూహాన్ని మళ్ళా ఒకటికి తీసుకొచ్చి, అదేవిధంగా ఒక్కొక్క ఎంపీకి ఉన్న మన ఓటు వాల్యూను తీసుకొచ్చి అన్ని కలిపితేనే మనకి ఎవరికి ఎంత ఎవరికి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఎక్కువ ఓట్లు వస్తాయి, ఎక్కువ మంది వేయించాలని చెప్తారు. సో అక్కడ స్పష్టత లేకపోతే మనం ఎగ్జామ్లో మనం ఎన్నిక విధానాన్ని చేయలేదు. ప్రపోజల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యే ఒక్కొక్క ఎంపీ అతని ఉన్న రాష్ట్రంలో ఏ పాపులేషన్ ఉంది ఆ పాపులేషన్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ విభజన చేస్తే అతనికి ఓటర్ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఈ ఎన్నికల గురించి కూడా స్పష్టత స్టూడెంట్స్ కలిగి ఉండాలి. ఒకవేళ ఒకసారి కాకుండా ఇంకోసారి చదవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. సో దట్ మనందరం ఇది జ్ఞాపకం చేసుకునేది కాదు, చాలా అర్థం చేసుకునేది. సో అది ఎన్నిక విధానం. దాని తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఏ విధంగా 3 ముఖ్యమైన ముఖ్య రకాల అధికారాలు కలిగి ఉంటారు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పవర్స్, అపాయింట్మెంట్ పవర్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అపాయింట్మెంట్ క్యాబినెట్ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్యాబినెట్. అది తర్వాత మన ఇది మిలిటరీ పవర్స్ ఏ విధంగా అతను ఉంటాయి, అపాయింట్ చేస్తారు. తర్వాత ఇది చీఫ్ ఆఫ్ ది ఆర్మీ ఆల్సో. అదేవిధంగా మూడవది ఏంటంటే అత్యవసర పరిస్థితి, పరిపాలనాధికారాలు, తర్వాత మన మిలిటరీ పవర్స్, తర్వాత ఎమర్జెన్సీ పవర్స్. ఈ మూడును చర్చించాలి. పాలనాధికారులు ఏంటి, తర్వాత మన రెండవది అధికారులు ఏంటి, తర్వాత ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ ఏంటి అని మనం డీటెయిల్స్గా రాయాల్సి. అయితే ముందుగా మనం ఏంటంటే ఎగ్జామ్ పోయే ముందు ఈ హెడ్డింగ్స్ మాత్రమే జ్ఞాపకించుకోవాలి. హెడ్డింగ్ వచ్చినప్పుడు మ్యాటర్ మన లోపల ఉన్న మెటీరియల్ బయట రావాలి. ప్రతిదీ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఎగ్జామ్ పోయిన ముందు ప్రతిదీ రివిజన్ చేసుకోకూడదు. హెడ్డింగ్స్ జ్ఞాపకించుకోవాలి, హెడ్డింగ్స్ మగప్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే మనకి ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్లో టగటగా రాయొచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం ప్రెసిడెంట్ ఇండియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అకార్డింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చర్చించుకున్నాము. తర్వాత ఇంకొక మన లెక్చర్లో మనం ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, అది జ్యుడిషియరీ గురించి మనం నేర్చుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি তোমালোকক ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেলিজম পঢ়াম হা, যে অসমীয়া হ'ল ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰ। ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰ পঢ়াৰ সময়ত আমাৰ কি পঢ়িব লাগিব? ইয়াৰ আকাৰ, উদ্দেশ্য, পৰিচয়, ভাৰতত ফেডাৰেলিজম কেনেকৈ কি পৰিস্থিতিত আছে, তাৰ ঐতিহাসিক পৃষ্ঠভূমি, ভাৰতীয় সংবিধানৰ ফেডাৰেলৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আৰু ভাৰতীয় সংবিধানৰ একক বৈশিষ্ট্যসমূহ, ভাৰতীয় সংবিধানৰ অধীনত থকা যিবিলাক ক্ষমতা বিভাজনসমূহ পঢ়িব লাগিব, আইনী ক্ষেত্ৰ, প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰ, বিত্তীয় ক্ষেত্ৰ আৰু ভাৰতীয় ফেডাৰেলিজমৰ যিবিলাক কাম কাজ সেইখিনি পঢ়িব লাগিব। আৰু লাষ্টত আমি পঢ়িম উপসংহাৰ। যা কথা হ'ল এইটো চেপ্টাৰৰ ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেলিজম বা ভাৰতীয় যিটো আমাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় তাৰ অবজেক্টিভ কি, ফেডাৰেলিজমৰ অৰ্থ আৰু বৈশিষ্ট্যবোৰ আমি বৰ্ণনা কৰিব লাগিব। ভাৰতত ফেডাৰেল প্ৰণালীৰ বিশেষত্ববোৰ তালিকাবোৰ পঢ়িব লাগিব। ভাৰতত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য সম্পৰ্কৰ যিবিলাক কাম কাজৰ বিষয় আছে, ৰাজ্যসমূহৰ বিষয়ে সম্পৰ্কৰ কাম কাজৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। আৰু ভাৰতত ফেডাৰেল প্ৰণালীৰ কাম কাজত সমস্যা আৰু কি বাধা তাৰ ওপৰত আমি বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। প্ৰথমত আৰম্ভ কৰিম ফেডাৰেলিজম বা ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট কি। আমি চৰকাৰৰ এক ফেডাৰেল প্ৰণালী গ্ৰহণ কৰিছোঁ, য'ত দুটা স্তৰ আছে, এটা হ'ল কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায় আৰু এটা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত চৰকাৰৰ কাম কাজ ভাগ কৰা হয়। আৰু ইয়াকে আমি ফেডাৰেল প্ৰণালী বুলি কওঁ। আৰু ফেডাৰেল প্ৰণালীৰ বিশেষত্ববোৰৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিওঁ, যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ এটা গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ। যিদৰে ভাৰতবৰ্ষৰ কাম কাজ বা সম্পৰ্কবোৰ আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি সকলো বস্তু সকলো কাম কাজ চাওঁ। সেইকাৰণে কি হয়, অতি গুৰুত্ব আছে। আৰু এই গোটটো তিনিটা ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। ফেডাৰেলিজম, দেয়াৰ আৰ থ্ৰী স্ট্ৰাকচাৰ, তিনিটা স্ট্ৰাকচাৰ থাকে ফেডাৰেলিজমৰ বা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থাত। এটা হ'ল আইন সভা, যিটো ইংৰাজীত কোৱা হয় লেজিসলেচাৰ, এক্সিকিউটিভ, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় এক্সিকিউটিভ, অসমীয়াত কোৱা হয় কাৰ্যবাহী, আৰু ন্যায়পালিকাক অসমীয়াত কোৱা হয় কি ন্যায়পালিকা, ইংৰাজীত কোৱা হয় লেজিসলেচাৰ। ফেডাৰেলিজম বা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা বুলি ক'লে আমি সেইটোৱে বুজো যে য'ত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যক দুটা স্তৰত ভাগ কৰা হৈছে। আৰু চৰকাৰক, আমাৰ যিটো চৰকাৰ, তাকে তিনিটা, আমাৰ যিটো চৰকাৰৰ যিটো গঠন, এই গঠন বা চৰকাৰৰ কাম কাজক তিনিটা ভাগ কৰা হৈছে, যিটো ইংৰাজীত কোৱা হয় লেজিসলেচাৰ, এক্সিকিউটিভ, জুডিচিয়াৰী, অসমীয়াত কোৱা হয় আইনসভা, কাৰ্যবাহী আৰু ন্যায়পালিকা। এই গোটবোৰক অংশ হিচাপে এই গোটবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। আৰু আমি এতিয়া আৰম্ভণি কৰিম ফেডাৰেলিজমৰ ওপৰত, বা ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেলিজম কেনেকে আহিল। ভাৰতীয় ফেডাৰেলিজম বা ভাৰতীয় যিটো আমাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা, তাক বহুত সমালোচনা কৰিছে, কিয়নো আমাৰ ফেডাৰেলিজমৰ যিটো বৈশিষ্ট্য সম্পূৰ্ণ যিটো পিয়ৰ ফেডাৰেলিজম, শুদ্ধ যিটো আমাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা, সেইটো আমি গ্ৰহণ কৰা নাই। ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো শাসন ব্যৱস্থা, সেইটো হ'ল কি, আমাৰ শাসন ব্যৱস্থাটো হ'ল কোৱাচি ফেডাৰেলিজম, যাক কোৱা হয় অৰ্ধ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা। কিছুমান আমি অলপ নিজৰ ষ্টাইলত ভাৰতীয় যিবিলাক সংবিধান প্ৰণেতাসকল আছে, তেওঁলোকে অলপ নিজৰ ষ্টাইলত বা নিজৰ আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা আমাৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, বা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা যেতিয়া ইংৰাজসকল গৈছে 1947-ত, তাৰপিছত আমাৰ ইংৰাজসকল যোৱাৰ পিছত ভাৰতীয় নেতাসকল বা ভাৰতবৰ্ষই বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল। সেই সময়ত সম্পূৰ্ণ যিটো শুদ্ধ ফেডাৰেলিজম, সেইটো গ্ৰহণ কৰা আমাৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নাছিল,
কিহৰ কাৰণে আমাৰ অৰ্থনৈতিক সামাজিক বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি some of the features of Indian federalism are discussed below. যিটো ভাৰতীয় যিটো আমাৰ ফেডাৰেলিজম, ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় যিটো শাসন ব্যৱস্থা, তাৰ কিছুমান প্ৰথমত আমি কি পঢ়িব লাগিব, তাৰ আমি কিছুমান আমি তাৰ ফিচাৰ্ছখিনি পঢ়িম হা। তাৰ প্ৰথমত আমি তাৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য, যে ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কেনেকুৱা, সেইটো আমি প্ৰথমত পঢ়িব লাগিব। তাৰে বহুত কেইটা আমাৰ বৈশিষ্ট্য আছে, তাৰে মাজত আমি কিছুমান পঢ়িম। তোমালোকে যদি আৰু বেছি পঢ়িব বিচাৰা, কিতাপত আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা কেনেকে চলিব, আমাৰ ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা কেনেকে চলিব, আমাৰ আইন ব্যৱস্থা কেনেকে চলিব, তেওঁলোকে তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি গৈছে। তো এতিয়া যদি আমি ভাৰতীয় যিটো ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেলিজম, তোমালোকৰ চিলেবাছত একদম স্পষ্ট কৰি উল্লেখ কৰি দিছে যে ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেলিজম, ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা। এতিয়া তাৰে প্ৰথম উদ্দেশ্যটো কি, হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড। হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড বা ঐতিহাসিক কি পটভূমি, তাৰে আমি যদি চাওঁ, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচি ইন ইণ্ডিয়া হা, হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড যদি আমি চাওঁ, তেতিয়া আমি চবেই জানো যে ঐতিহাসিকভাৱে কি ভাৰত চৰকাৰ একক প্ৰকৃতিৰ আছিল হা। যদি আমি হিষ্ট্ৰী চাওঁ, ইতিহাস লুটিয়াই চাওঁ, তেতিয়া ভাৰতত কি আছিল, একক শাসন ব্যৱস্থা আছিল, ইউনিটাৰী চিষ্টেম হা, ইউনিটাৰী চিষ্টেম আছিল, য'ত সকলো কি আছিল, সকলো কাৰ্যকাল কাৰ ওপৰত দিয়া আছিল, চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হা, চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰত আছিল। আৰু কিন্তু ভাৰত যেতিয়া স্বাধীন হ'ল, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ল, আমাৰ শাসন বা কাৰ্য আমি ভগাই লৈছো, কাৰ মাজত, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত। তো কিন্তু ঐতিহাসিকভাৱে কি ভাৰত চৰকাৰ একক প্ৰকৃতিৰ আছিল। অৱশ্যে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ সমাপ্তি এইটোত উপলব্ধি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যে সম্পূৰ্ণৰূপে একক চৰকাৰ আমাৰ লাহে লাহে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত যিটো একক চৰকাৰ, সেইটো লাহে লাহে ভাৰতীয় যিটো শাসন ব্যৱস্থা তাৰ পৰা নোহোৱা হৈছে। কিয়, তেতিয়া লাহে লাহে ব্ৰিটিছ ভাৰতবৰ্ষত শাসন কৰা আৰম্ভ কৰিলে। 1919 চনত আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল, ডায়াৰ্কি তোমালোকে জানাই। তো তাতেই প্ৰথম যিটো ফেডাৰেলিজম, 1990 Act, the Act of 1990 introduced the federal government system, যিটো ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট চিষ্টেম বা ডায়াৰ্কি পদ্ধতিৰ দ্বাৰাই কি হ'ল, ভাৰতবৰ্ষত ফেডাৰেল যিটো পদ্ধতি বা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ পাতনি হৈছে বুলি আমি ভাবিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰ আইন 1935 বিশেষভাৱে প্ৰণয়ন কৰা প্ৰাদেশিক স্বায়ত্তশাসনৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু যিটো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ আইন, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935,
ইয়াৰ জৰিয়তে কি হৈছে আমাৰ ইয়াৰ জৰিয়তে 1935 যেটো আমাৰ আইন আছে তাৰ জৰিয়তেও কি আমাৰ যেটো ফেডাৰেলিজম বা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ আভাস আমি পাই গৈছিলো আৰু ভাৰতৰ এক ফেডাৰেল চৰকাৰ ৰখাৰ বাবে সন্মত হৈছিল 1946 যেতিয়া আমাৰ সংবিধান সভা হৈছে কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি হৈছে তেতিয়া সকলোৱে বা আমাৰ যিবিলাক আমাৰ যোনে সংবিধান প্ৰণেতাসকল আছিল সকলোৱে মানি লৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষত কি অৱস্থা কেনেকুৱা শাসন ব্যৱস্থা হ'ব ভাৰতবৰ্ষত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা হ'ব সংবিধান ভাৰতৰ ভিতৰত 1935 আইনৰ বহুতো ব্যৱস্থা কি কৰা হৈছে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে দ্য গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 যেটো আছে দ্য গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 বহুতখিনি আইন কি কৰা হৈছিল যে ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ নতুন ভাৰত চৰকাৰ নহয় আমাৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকল তেওঁলোকে তাতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে কিন্তু কি কৰা হৈছে যে শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই যে ভাৰত চৰকাৰৰ আইন 1935 দ্য গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 সেই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিন্তু তাৰে পৰা বহুত আইন আমাৰ সংবিধানত যুক্ত কৰা হৈছে এতিয়া আমি পঢ়িম 2 নম্বৰ বৈশিষ্ট্য যেটো কোৱা হয় ৰিজিডিটি বা কঠোৰতা সংবিধান সংশোধন কৰাটো তুলনাত এক অতি কঠোৰ প্ৰক্ৰিয়া সাধাৰণ আইন পাছ কৰালৈ ইয়াৰ সেই অংশবোৰ সৈতে সম্পৰ্কিত সংশোধনীসমূহ সংবিধান যি কেন্দ্ৰ বা ৰাজ্যসমূহৰ মাজত সম্পৰ্ক নিৰ্ধাৰণ কৰে উপস্থিত সদস্যসকলৰ 2/3 সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ দ্বাৰা গৃহীত হ'ব লাগিব আৰু সংসদত ভোটদান আৰু ইয়াৰ আধা ৰাজ্যৰ দ্বাৰা অনুমোদিত হ'ব ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন যেটো ৰিজিডিটি আমাৰ ভাৰতীয় যেটো আমাৰ ফেডাৰেলিজম আছে ফেডাৰেলিজম বা ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা আৰু এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল যেটো আমাৰ সংবিধানটো কি ৰিজিড খুব সোনকালে খুব মানে একদম ইজিলি হেতু পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰি কোনো আইন সংশোধন কৰিব নোৱাৰি বা কোনো নতুন আইন তাতে সংযোজন কৰিব আমি নোৱাৰি কিহৰ কাৰণে আমাৰ সংবিধানৰ যেটো প্ৰক্ৰিয়া আইন সলনি কৰা আইন সংশোধন কৰা এটো খুব জটিল যি কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত 2/3 যেতিয়া 2/3 ভোট থাকিব ভোট পাব তেতিয়া কি কৰা হ'ব তেতিয়া সেই আমাৰ কোনো এটা নতুন আইন সংযোজন কৰিব পাৰিম নতুন আইন কি কৰিব পাৰিম বা কোনো পুৰণি আইন আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰো এটো এটা কি ভাৰতীয় যেটো ফেডাৰেল সিস্টেম আছে তাৰ এটা বৈশিষ্ট্য যে কঠোৰতা ৰিজিডিটি আমাৰ সংবিধান সংশোধন যদি আমি খুব যদি সহজ অৰ্থত বুজিব যাও হেতু কি যে আমাৰ সংবিধান খুব সহজত আমি কি কৰিব নোৱাৰো খুব সহজত আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰো তাৰ পিছত হ'ল তাৰ পিছৰটো আমি পঢ়িম যে লিখিত সংবিধান ভাৰতীয় ৰিটেন কনষ্টিটিউশন তোমালোকে সকলোৱে পঢ়িছা চাগে জানা ভাৰতীয় সংবিধান কি এটা লিখিত সংবিধান আমাৰ সকলো সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো বস্তু আমি লিখি থোৱা হয় আমাৰ সংবিধানত এনেকুৱা নহয় it is not an unwritten constitution আমাৰ সংবিধানখন অলিখিত সংবিধান নহয় যেনেকুৱা বহুতো ৰাষ্ট্ৰ আছে পৃথিৱীত বহুতো দেশ আছে য'ত সংবিধান কি ধৰণে কেনেকুৱা সংবিধান হয় সংবিধান অলিখিত হয় সব বস্তু লিখি নথয় বাট ভাৰত বা আমাৰ এখন লিখিত সংবিধান আছে যি হৈছে সৰ্বোচ্চ আইন আমি সকলোৱে জানো ভাৰতীয় সংবিধানক আমি কি বুলি মানো ভাৰতীয় সংবিধানৰ আমি মাতৃ বুলি মানো আমাৰ আইনৰ যেটো মাতৃ বা আমাৰ সকলোবোৰ গাৰ্জিয়ান বা সকলো অভিভাৱক বুলি আমি ভাবো আৰু যাৰ বাবে কি হৈছে যে
যি হৈছে সৰ্বোচ্চ আইনৰ মাটি আৰু কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ দুয়োটাই ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ ক্ষমতা আহৰণ কৰে সকলোৱে সংবিধানৰ পৰাই সংবিধানৰ উলংঘন কৰি কোনেও নিজৰ আইন ক্ষমতা আহৰণ নকৰে প্ৰত্যেকে সংবিধান মানি সংবিধানৰ জৰিয়তে সংবিধানত যি আইন দিয়া হৈছে সংবিধানত যি ক্ষমতা দিয়া হৈছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি কৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ ক্ষমতাৰ উপভোগ কৰে আৰু এইটো চৰকাৰৰ দুটা স্তৰৰ মাজত লিখিত চুক্তি হিচাপে কাম কৰে যিটো ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কি কাম হ'ব সেইখিনি লিখিতভাৱে আমাৰ সংবিধানত আছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কি কাম হ'ব সেইখিনিও আমাৰ সংবিধানত খুব ধুনীয়াকে লিখিতভাৱে আছে তাৰ বাবে কি নহয় কাজিয়া নহয় হা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও জানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কি কাম ৰাজ্য চৰকাৰেও জানে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কি কাম আমাৰ সংবিধানে দিছে ডিভিশন অফ পাৱাৰ নাম্বার 3 3 নম্বৰ যদি আমি কি চাও 3 নম্বৰ যদি আমি বৈশিষ্ট্য চাও হেতুত কি কোৱা হয় যে ভাৰতীয় যেটো যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা বা ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাৰ 3 নম্বৰ বৈশিষ্ট্য হল ক্ষমতাৰ বিভাজন ক্ষমতাৰ বিভাজন বুলিলে কি বুজায় যে আমাৰ যেটো মই তোমালোকক কৈছো এতিয়া মই সদ্যহতে কলো যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ চবৰে ক্ষমতাসমূহ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে যে ডিভিশন অফ পাৱাৰ ক্ষমতাৰ বিভাজন ফেডাৰেশনৰ এটা গঠন কৰা মূল উদ্দেশ্য হৈছে ফেডাৰেশন গঠন কৰা মূল উদ্দেশ্য কি যে ক্ষমতাৰ বিভাজন ইউনিয়ন আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত ইউনিয়ন মানে চেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট বা ইউনিয়ন টেৰিটৰি আৰু ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট ৰাজ্যসমূহৰ মাজত ক্ষমতা কি কৰা হয় ভাগ কৰি দিয়া হয় এটা ব্যাপক প্ৰয়াস হোৱা যেন লাগিছে ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা সংবিধানত 3খন তালিকা আছে আমাৰ সংবিধানত 3টা তালিকা আছে সেই তালিকা মতে কি কৰা হয় কি বুলি কোৱা হয় তোমালোকে জানা ষ্টেট লিষ্ট কনকারেন্ট লিষ্ট আৰু আমাৰ state list union list state list আৰু concurrent list অসমীয়াত কোৱা হয় যে সংবিধানৰ 3খন তালিকা আছে তালিকা 1 হৈছে ইউনিয়ন তালিকা দ্বিতীয় তালিকাখন হৈছে ৰাজ্য তালিকা তৃতীয় তালিকাখন হৈছে সমকালীন তালিকা কনকারেন্ট লিষ্ট তালিকা তৃতীয় অবশিষ্ট বিষয়সমূহ অন্তৰ্ভুক্ত আছে যাৰ ওপৰত দুয়োখন চৰকাৰৰ কি আইন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে আমাৰ যেটো ডিভিশন অফ পাৱাৰ ক্ষমতাৰ বিভাজন যদি আমি চাও ক্ষমতাৰ বিভাজন 3টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা হল কি ক্ষমতাৰ বিভাজন এটা হল ইউনিয়ন লিষ্ট 2 নম্বৰ হল ষ্টেট লিষ্ট আৰু 3 নম্বৰ হল কনকারেন্ট লিষ্ট ৰাজ্যৰ তালিকা ইউনিয়ন তালিকা 1 2 নম্বৰটো কি ৰাজ্য তালিকা 3 হল সমকালীন তালিকা যেটো কনকারেন্ট লিষ্ট আৰু তালিকা তৃতীয় বা অবশিষ্ট বিষয়সমূহ অন্তৰ্ভুক্ত আছে যাৰ ওপৰত দুয়োখন চৰকাৰে আইন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে যেটো মই কৈছো দৰাচলতে অনুমান কৰা হৈছিল যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় সমন্বয় হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থত আৰু হেহে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু বিষয়বোৰৰ বাবে আকাংক্ষিত উমৈহতীয়া আগ্ৰহ দুয়োটা সমকালীন অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰখা হৈছিল চৰকাৰ দুয়োটাৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ এই সম্পূৰ্ণ প্ৰয়াস যেটো মই তোমালোকক কৈছো কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত মানে সমান অধিকাৰ দিয়াৰ বাবে দুয়োটা চৰকাৰৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি থাকাৰ কাৰণে আমাৰ কি কৰা হৈছে ডিভিশন অফ পাৱাৰ ক্ষমতা দুটা ভাগত ভাগ কৰা 3টা ভাগত ভাগ কৰি দিয়া হৈছে কনকারেন্ট লিষ্ট ষ্টেট লিষ্ট আৰু ইউনিয়ন লিষ্ট 4 নম্বৰ যদি আমি ইন্ডিয়ান ফেডাৰেলিজম ইন ইন্ডিয়াৰ যদি 4 নম্বৰ আমি বৈশিষ্ট্য চাব যাও তেতিয়া কি হ'ব 4 নম্বৰটো হ'ব কি আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়াৰী
আমাৰ আৰু এটা কি আছে, স্বতন্ত্ৰ ন্যায়পালিকা আছে। জুডিচিয়াৰী তোমালোকে জানা তিনিটা তাৰ ভাগ আছে, যেনেকুৱা হাই কোর্ট, সুপ্রিম ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, সেশন কোর্ট, তাৰপিছত আমাৰ কি হাই কোর্ট, দেন সুপ্রিম কোর্ট, এনেকুৱা আমাৰ যিটো ন্যায়পালিকা আছে, ন্যায়পালিকাকো আমি ভাগ কৰিছে। আৰু যিটো স্বতন্ত্ৰ ন্যায়পালিকা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, আমাৰ জুডিচিয়াৰী কি এক্সিকিউটিভ আৰু লেজিসলেচাৰৰ লগত কোনো তাৰ সম্পৰ্ক নাই। কিহৰ কাৰণে? এইটো এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বা স্বতন্ত্ৰ ন্যায়পালিকা, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী। ভাৰতীয় সংবিধানে চৰকাৰী ন্যায়িক পৰ্যালোচনাৰ এক প্ৰণালী প্ৰদান কৰে। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰা আইন ন্যায়পালিকা নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে। যিকোনো চৰকাৰৰ আইন ৰক্ষা কৰক যদি ইয়াৰ বিধানৰ বিপৰীতে যায়, সংবিধান বা যদি ইয়াৰ মতে সন্মতি অবিহনে গৃহীত হয়। আৰু কোনো সংবিধানৰ যদি কিবা অসুবিধা হৈছে, সংবিধান যদি বিপদত আহে, সংবিধানত যদি কিবা অগণতান্ত্ৰিক বা অগণতান্ত্ৰিক যদি কিবা বস্তু সোমাব যায়, তেতিয়া কি হয়, কোনে তাকে বাধা প্ৰদান কৰে? আমাৰ ন্যায়পালিকা বা জুডিচিয়াৰী। আমি এতিয়া তাৰ 5 নম্বৰ যদি বৈশিষ্ট্য পঢ়িব যাওঁ, বাইকেমাৰালিজম, দিক্ষদবাদ বুলি কি বুলি কয়? ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ আৰু এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল দিক্ষদবাদৰ অৰ্থ হৈছে সংসদৰ দুটা সদন থাকে, এটা নিম্ন সদন। বাইকেমাৰালিজম আমাৰ যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টত সংসদক দুটা ভাগ কৰি দিয়া হৈছে, এটা হ'ল নিম্ন সদন, এটা হ'ল কি উচ্চ সদন। এটা জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা পোনপটীয়াকৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিনিধি থকা জনপ্ৰিয় গৃহ, আৰু এটা হ'ল দুয়োখন চৰকাৰে সমকালীন বিষয়ৰ ওপৰত আইন প্ৰস্তুত কৰে। এতিয়া আমি এইখিনি কি পঢ়িলো? এইখিনি আমি পঢ়িছো ভাৰতীয় ফেডাৰেলিজমৰ বৈশিষ্ট্য। মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক ৰিপিট কৰি দি আছো। ভাৰতীয় যিটো ফেডাৰেল ফিচাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য। আৰু এই বৈশিষ্ট্যসমূহ, প্ৰথমটো মই কৈ আছো ৰিজিডিটি বা কঠোৰতা বুলি কোৱা হয়। পঢ়ালোৱে মই তোমালোকক। 2 নম্বৰটো হ'ল লিখিত সংবিধান, যিটো কোৱা হয় ৰিটেন সংবিধান। 3 নম্বৰটো কোৱা হয় ডিভিজন অফ পাৱাৰ, ক্ষমতাৰ বিভাজন। 4 নম্বৰটো হ'ল যে স্বতন্ত্ৰ ন্যায়পালিকা, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কি আমাৰ জুডিচিয়াৰী ন্যায়পালিকা আছে। 5 নম্বৰ হ'ল বাইকেমাৰালিজম, যিটো কোৱা হয় যে আমাৰ সংসদ পাৰ্লিয়ামেণ্টক দুটা ভাগ কৰা হৈছে, এটা নিম্ন সদন, এটা উচ্চ সদন। এটা হ'ল আপাৰ হাউচ, এটা হ'ল লোৱাৰ হাউচ, আৰু পপুলাৰলি লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি পঢ়িম কি ভাৰতীয় যিটো আমাৰ ইউনিটাৰী ফিচাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ এক একক বৈশিষ্ট্য। যদিও আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিটো ফেডাৰেল ফিচাৰ্ছ আছে, যে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক সমান ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে, কিন্তু তাৰোপৰি কিছুমান যিটো আমাৰ ইউনিটাৰী আছে, ইউনিটাৰী বা একক কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে ভাৰতীয় সংবিধানত। সেইখিনি কি? দ্য ফিচাৰ্ছ দ্যাট হাইলাইটেড দ্য ইউনিটাৰী ট্ৰেণ্ড of our constitution are discussed. ভারতীয় সংবিধানত একক বৈশিষ্ট্যসমূহ কি? absence of word federation in the constitution, আমাৰ কি সংবিধানত ফেডাৰেশনৰ শব্দৰ অনুপস্থিতি। আমাৰ সংবিধানে কেতিয়াও কোৱা নাই যে ইণ্ডিয়া এজ এ ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট। দ্যাট ইজ দ্য বিগ ইম্পৰ্টেণ্ট থিং। আমাৰ সংবিধান নিৰ্মাতাসকলে স্পষ্টভাৱে শব্দটো ব্যৱহাৰৰ পৰা এৰাই চলিছে। সংবিধানটোৱে ফেডাৰেশ্যন, কিহৰ কাৰণে? ইয়াক ইচ্ছাকৃত হিচাপে বিবেচনা কৰিব পাৰি। সংবিধান নিৰ্মাতাসকলৰ ফালৰ পৰা ভাৰতক এককভাৱে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল, আৰু ভাৰতক সংবিধানত ৰাজ্যসংঘ হিচাপে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। ভাৰতীয় যিটো সংবিধান,
সেইটোক আমি কেতিয়াবা ইউনিয়ন অফ ষ্টেট বুলিও কোৱা হয়, যিবিলাক আমাৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকল আছে তেওঁলোকে কি কৰিছে যে আমাৰ সংবিধানৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কিছুমান বিশেষ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে, যাৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ বেছি শক্তিশালী যদি আমি তুলনামূলকভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত চাব, ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ষমতা চাওঁ। চ' সেইকাৰণে কৈছে কি এবচেন্স অফ ৱাৰ্ড ফেডাৰেশ্যন ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, আমাৰ সংবিধানত ক'তো লিখা নাই যে ভাৰতবৰ্ষ এটা ফেডাৰেল চৰকাৰ বা গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ। ইউনিটাৰী, তাৰপিছত কি ইউনিয়ন সিঙ্গেল কনষ্টিটিউশ্যন ফৰ ইউনিয়ন এণ্ড ষ্টেট। আমাৰ আৰু এটা যিটো ইউনিটাৰী ফিচাৰ্ছ আছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ বা ভাৰতীয় সংবিধানৰ ইউনিটাৰী ফিচাৰ্ছটো কি হ'ল যে এটাই সংবিধান, ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰৰ কাৰণে এটাই সংবিধান। ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে একেখন সংবিধানে কি কৰিব লাগে, ফলো কৰিব লাগে। আৰু কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে দুয়োটাকে তেওঁলোকৰ কৰ্তৃত্ব ইয়াৰ আহৰণ কৰে। সংবিধানৰ যে ৰাজ্যসমূহৰ নিজা সংবিধান নাই, ই বজাই ৰাখে আইন অনুসৰণত একতা। আমাৰ কোনো ৰাজ্যৰ কি নিজৰ সংবিধান নাই, আমি সকলোৱে কি এটা সংবিধানে মানি চলো। আৰু সেই সংবিধানটো কি হ'ল ভাৰতীয় সংবিধান। আৰু সেইকাৰণে কি হৈছে যে আমাৰ সেইটো এটা কি ইউনিটাৰী ফিচাৰ। যদিও আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কিছুমান ক্ষমতা দিছে, কিন্তু ক্ষমতা দিলেও ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত ক্ষমতাসমূহ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে। তাৰপিছত কৈছে ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ, একক নাগৰিকত্ব। ভাৰতীয় সংবিধানে দ্বৈত নাগৰিকত্ব ব্যৱস্থা নকৰে। প্ৰতিজন নাগৰিক জন্মগতভাৱে ভাৰতীয় নাগৰিক, কেৱল এটা ৰাষ্ট্ৰীয়তা আছে। যিটো আমাৰ আৰু এটা কথা কি ভাৰতীয় সংবিধানত কি হৈছে যে আমাৰ একক নাগৰিকতা। কত মানে কেন্দ্ৰৰ কাৰণে বেলেগ নাগৰিকতা বা ৰাজ্যৰ কাৰণে বেলেগ নাগৰিকত্ব এনেকুৱা নহয়। এজনী কি আমি ভাৰতীয়, আই এম এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া, সেইটোৱে কি মোৰ পৰিচয়। মই ভাৰতীয়, সেইটোৱে মোৰ পৰিচয়। পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচি ইন ইণ্ডিয়া। The parliament regained supreme in the following matter: parliamentary democracy in India, dominance of parliament. ভাৰতবৰ্ষত কি হৈছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইজ দ্য সুপ্ৰিম মেনাৰ। যিটো আমাৰ সংসদ আছে, সংসদ কি কৰিছে সব ক্ষেত্ৰতে কি ডমিনেন্স বা সব ক্ষেত্ৰতে কন্ট্ৰল কৰি ৰাখিছে। অনুচ্ছেদ 249 অনুসৰি ৰাজ্যসভাই যিকোনো বিষয় স্থানান্তৰ কৰিব পাৰে। 249 কি কৈছে, ৰাজ্য চৰকাৰে যিকোনো বিষয় কি কৰিব পাৰে, স্থানান্তৰ কৰিব পাৰে। সংসদলৈ ৰাজ্যিক তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যেতিয়া ইয়াৰ পৰা চোৱা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় যিটো স্বাৰ্থৰ দৃষ্টিভংগী বা আমাৰ অৱশ্যে এইটো এটা কি আমাৰ আমি সকলোৱে জানো যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সুপ্ৰিমেচিৰ কাৰণে কি হয় যে এইটো সাধাৰণতে তেতিয়া আশ্ৰয় লোৱা হয় তেতিয়া বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল বা কোৰ্টৰ কেন্দ্ৰ বা ৰাজ্যত কৰি ৰাখিব পাৰি। অনুচ্ছেদ 253 অধীনত কি সংসদে সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ কৰে। সমগ্ৰ বা দেশৰ যিকোনো অংশৰ বাবে আইন একেদৰে ল'ব পাৰে। যিকোনো চুক্তি আৰু সন্মিলন ৰূপায়ণৰ বাবেও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। যিকোনো চুক্তি আৰু সন্মিলন ৰূপায়ণৰ বাবে সিদ্ধান্ত লয়। ৰাজ্যিক আইনসভাৰ ওপৰত সংসদীয় আধিপত্য সূচিত কৰা হৈছে। অনুচ্ছেদৰ দ্বাৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিব পাৰে যিকোনো সময়ত যিকোনো বিদ্যমান অৱস্থাৰ সীমা সলনি কৰক, ইয়াৰ সৈতে একত্ৰিত কৰক। তাৰপিছত আছে এপইণ্টমেণ্ট অফ গভৰ্ণৰ এণ্ড আদাৰ হাই এপইণ্টমেণ্ট। ভাৰতীয় যিটো ইউনিটাৰী শাসন ব্যৱস্থা আছে বা ইউনিটাৰী ফিচাৰ্ছ আছে,
তাৰো আৰু এটা তাৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল যে ৰাজ্যপাল আৰু অন্যান্য যিবিলাক উচ্চ নিযুক্তি হয়, যিবিলাক UPSC UPSCৰ অধীনত হয়, তেওঁ যিবিলাক নিযুক্তি হয় এইবিলাক কোনে কৰে? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাজ্যপালক নিযুক্তি দিয়ে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশৰ জৰিয়তে কি কৰে? আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰে? ৰাজ্যপালক প্ৰত্যেক ৰাজ্যত ৰাজ্যপালৰ নিযুক্তি দিয়ে। ৰাজ্যপালসকলে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্তুষ্টিত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। তাৰপিছত নিযুক্তি বা অপসাৰণ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয়ে ৰাজ্যপালে কি কৰে? কেন্দ্ৰৰ লগত কথা বাৰ্তা কয়। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ ৰাজ্যপালৰ নিযুক্তি যিসকল অধীনলৈ আহে ৰাজ্যখনৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে ৰাজ্যখনৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি কৰে। ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা, ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱা, UPSC, IPS তেওঁলোকক কোনে? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিযুক্তি দিয়ে। IAS সদস্যসকলৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে। যদি ৰাজ্যসভাই 2/3 তাৰিখৰ ভিতৰত এটা প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰে তেন্তে নতুন IAS সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বেছিভাগ সদস্য উপস্থিত আৰু ভোটদান কৰে। পোষ্ট কৰা ধৰণ আৰু IASৰ সদস্যসকলৰ পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ধাৰণ কৰে। সেইখিনি সকলো কোনে কৰে? আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিযুক্তি দিয়ে। যিটো মই এতিয়া আকৌ ৰিপিট কৰি আছো, ভাৰতীয় কি? ইউনিটাৰী ফিচাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেলিজম, ভাৰতীয় যিটো আমাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা আছে তাৰে যদি আমি বৈশিষ্ট্য চাওঁ, প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটো কি? এবচেন্স অফ ওয়ার্ড ফেডারেশন ইন দ্য কনস্টিটিউশন। আমাৰ সংবিধানত কতো লিখা নাই যে ভাৰতবৰ্ষ এটা ফেডাৰেল গভৰ্নমেন্ট। তাৰপিছত 2 নম্বৰ দিছে কি? সিঙ্গল কনস্টিটিউশন ফৰ দ্য ইউনিয়ন এণ্ড ষ্টেট। ইউনিয়ন আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত কি? এটাই সংবিধান। তাৰপিছত কি আছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্ট ৰিগেইন সুপ্ৰিম ইন দ্য ফলোইং মেটাৰ। সুপ্ৰিমেচি অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা আমাৰ যিটো সংসদৰ ওপৰত কোনেও কথা নকয়। তাৰপিছত আছে কি? এপইণ্টমেণ্ট অফ গভৰ্ণৰ এণ্ড আদাৰ হাই এপইণ্টমেণ্ট। আমাৰ যিটো ৰাজ্যপাল ৰাষ্ট্ৰপতি কি? ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ উচ্চ পদত। তাৰ তলত ৰাজ্যপাল কি? ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ উচ্চ পদত থাকে। ৰাজ্যপাল কোৱা বা অন্যান্য যিবিলাক আমাৰ কি বুলি কয়? আমাৰ অন্যান্য সার্ভিস বা অন্যান্য আমার যিবিলাক নিযুক্তি হয় UPSC দেন IPS যিবিলাক সব কি আমাৰ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এইবিলাক এপয়েন্টমেন্ট দিয়ে। নিৰ্বাচন আয়ুক্ত, নিয়ন্ত্ৰক আৰু অডিটৰ জেনেৰেল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকক ৰাজ্যসমূহৰ বাবে কাম কৰা সব এইটোৱে প্ৰতিফলিত কৰে যে ৰাজ্য চৰকাৰবোৰৰ প্ৰায় উচ্চ বিষয়াসকলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। এতিয়া আমাৰ প্ৰভিজন ৰিগাৰ্ডিং ইমাৰ্জেঞ্চি। এতিয়া আমি কি পঢ়িব লাগিব? ইমাৰ্জেঞ্চি। তোমালোকে সকলোৱে জানা আৰ্টিকেল 352, আৰ্টিকেল 356, আৰ্টিকেল 360 জৰুৰীকালীন কি ক্ষমতা প্ৰদান কৰে। আৰ্টিকেল 3 সেইবোৰ হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰদান কৰা হৈছে, যাৰ অস্তিত্বৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হয় চৰ্ত, অৰ্থাৎ যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি থাকে বা এখন ৰাজ্যৰ সাংবিধানিক যন্ত্ৰপাতি ভাঙি পেলোৱা হয়, বিত্তীয় অস্থিৰতা বা যিকোনো চৰকাৰৰ ক্ৰমে দেউলীয়া হয়, সেই শক্তিবোৰ এনেকুৱা তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱবোৰ তৈয়াৰ কৰা যে ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ প্ৰকৃতি সলনি হয়। যিটো প্ৰভিজন ৰিগাৰ্ডিং ইমাৰ্জেঞ্চি কি হয়? ইমাৰ্জেঞ্চিৰ ফলত যিটো জৰুৰীকালীন অৱস্থা,
আমাৰ সংবিধানত 352, 356, 360 কি কৰা হৈছে জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি কৰে জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ ঘোষণা কৰিব পাৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কি ক্ষেত্ৰত জৰুৰীকালীন ঘোষণা কৰিব পাৰে যে এখন ৰাজ্যৰ যদি এখন ৰাজ্যৰ ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি হ'ব পাৰে ৰাজ্যৰ সাংবিধানিক যন্ত্ৰপাতি যদি ভাঙি পেলোৱা মানে ষ্টেটৰ যিটো আমাৰ চিষ্টেম আছে চিষ্টেমটো যদি নচলোৱা হৈ যায় বা বিত্তীয় অস্থিৰতা যদি ফিনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম হয় ফিনেন্সিয়েল ৰিচেশ্যন হয় বা যিকোনো চৰকাৰ ক্ৰমে কি হয় দেউলীয়া হয় যদি চৰকাৰ যদি পইচা নাথাকে তেতিয়া কি হয় সেই ৰাষ্ট্ৰখনত কি হয় সেই ৰাজ্যখনত ইমাৰ্জেঞ্চি লাগু কৰি দিয়া হয়। ডিভিশন অফ পাৱাৰ আণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি ক্ষমতা বিভাজন বহলভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে তিনিটা ক্ষেত্ৰত আইনী প্ৰশাসনিক আৰু ব্যক্তি ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিটো আমাৰ ক্ষমতা আছে সেইটো আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি দিয়া হৈছে এটা হ'ল লেজিসলেটিভ স্পিয়াৰ এটা হ'ল এক্সিকিউটিভ স্পিয়াৰ এটা হ'ল জুডিচিয়েল স্পিয়াৰ লেজিসলেটিভ স্পিয়াৰ কি আইনী ক্ষেত্ৰ আইনী ক্ষমতাবোৰ তিনিটা সম্পূৰ্ণ তালিকা বিভক্ত কৰা হৈছে সপ্তম অনুসৰি অনুসূচী এই তালিকাবোৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় তালিকা ৰাজ্যিক তালিকা আৰু সমকালীন তালিকা তোমালোকক মই কৈছো চেন্ট্ৰেল লিষ্ট ষ্টেট লিষ্ট আৰু কনকাৰেন্ট লিষ্ট আৰু ইউনিয়নৰ তালিকাত 97টা বিষয় উল্লেখ কৰা হৈছে তাৰে 100টা বিষয় আছে আৰু প্ৰতিৰক্ষা যুদ্ধ শান্তি ৰেলপথ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা আদি কোনে কন্ট্ৰোল কৰে চেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে আৰম্ভণিতে কি কৰা হৈছে 66 জন ৰোগী আছিল এতিয়া 61 ৰোগী হৈছে যেনে ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য কৃষি আৰক্ষী জলসিঞ্চন কাৰাগাৰ ইত্যাদি সেইবোৰ হৈছে যিবোৰ ৰাজ্যবোৰৰ ওপৰত আছে আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ মুক্ত সমকালীন তালিকা যাৰ আগতে 47টা বিষয় আছে এতিয়া 52টা বিষয়ৰ ওপৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু এইখিনি কি কৰা হয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰত দিয়া হৈছে লেজিসলেটিভ স্পিয়াৰত যদি আমি চাওঁ লেজিসলেটিভ কি কাজ থাকে আমাৰ এটা চাৰ্ট আছে সেই চাৰ্ট অনুযায়ী ইউনিয়ন লিষ্ট আৰু ষ্টেট লিষ্ট আৰু কনকাৰেন্ট লিষ্ট তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে ইউনিয়ন লিষ্ট কাৰ হাতত থাকে ডিফেন্স ফৰেন এফেয়াৰ বেংকিং কাৰেন্সি ইন্স্যুৰেন্স নেভি আৰ্মি এয়াৰফোর্স সিবিআই ওয়ার পিস সিটিজেনশিপ এক্সট্রাডিশন রেলওয়ে এইবিলাক সব কি ইউনিয়ন লিষ্টৰ হাতত থাকে ষ্টেট লিষ্টৰ হাতত কি থাকে পুলিশ পাব্লিক হেলথ sanitation, liquor, agriculture, fisheries, prison, market, money lending এইবিলাকৰ কি ষ্টেটৰ হাতত থাকে তাৰপিছত কনকাৰেন্ট লিষ্ট যদি হয় civil procedure, then criminal law and procedure, education, marriage, conflict, economic social planning, then trust or protection of wildlife animal এইবিলাক সব থার্ড বা কনকারেন্ট লিষ্টৰ হাতত থাকে then ফাইনেন্সিয়াল স্পিয়াৰ বা বিত্তীয় ক্ষেত্ৰত কি ক্ষমতা থাকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ একক ফেডারেল সেট বা আপদ আইন বা কাৰ্যবাহী বিভাজন কৰাটো প্ৰয়োজন ক্ষমতাবোৰ বিত্তীয় শক্তি বিভাজনৰ দ্বাৰা সমানে সংগ দিব লাগিব আৰু সম্পদ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 264 ৰ পৰা 300 লৈকে আবৰ্তন কৰা হৈছে আমাৰ বিত্তীয় ক্ষেত্ৰত কি হৈছে বিত্তীয় ক্ষেত্ৰত আমাৰ সংবিধানত ফেডারেল সেট থাকে আৰু আইনী আৰু কাৰ্যবাহী বিভাজন কৰাটো অতি প্ৰয়োজন এডমিনিস্ট্রেটিভ স্পিয়ার ভারতীয় সংবিধানত 257 বা আবার প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত কি ক্ষমতা থাকে ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 257 258 262 263 কি কৰা হৈছে অনুচ্ছেদবোৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কেন্দ্ৰ ৰাজ্যসমূহৰ মাজত প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা থাকে অনুচ্ছেদ 257 উল্লেখ হৈছে যে ৰাজ্যসমূহ এনেদৰে
এনেদৰে তেওঁলোকৰ কাৰ্যবাহী ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব এক উপায়, যেহেতু কাৰ্যবাহী ক্ষমতা প্ৰয়োগৰ বাধা বা কুসংস্কাৰ নকৰে, ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা ৰাজ্য এখনৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হ'ব পাৰে, যিটো ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যেন লাগিব পাৰে উদ্দেশ্যটো। অনুচ্ছেদ 258 প্ৰদান কৰা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চৰ্ত সাপেক্ষে বা চৰ্তহীনভাৱে অৰ্পণ কৰে ৰাজ্যবোৰৰ কাম কাজ যাৰ বাবে ইউনিয়নৰ কাৰ্যবাহী ক্ষমতা প্ৰসাৰিত হয়। অনুচ্ছেদ 262 ৰাষ্ট্ৰপতিক যিকোনো এটা নিৰ্ণয়ৰ বাবে আইন প্ৰদান কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে। আৰু এইবিলাক হ'ল কি আৰ্টিকেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ স্পিয়াৰ বা আমাৰ প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত 257, 258, 262, 263 উল্লেখ কৰা হৈছে। ফিনান্সিয়াল স্পিয়াৰ বা বিত্তীয় ক্ষেত্ৰত মানে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ কি ক্ষমতা থাকে, এক ফেডাৰেল ষ্টেট বা আইনী বা কাৰ্য বিভাজন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ক্ষমতাবোৰৰ বিত্তীয় শক্তিৰ বিভাজনৰ দ্বাৰা সমানে সংগ দিব লাগিব আৰু সম্পদক সংবিধান অনুচ্ছেদ 264 আৰু 300 লৈ আৱৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। Financial sphere, যিটো এক্সক্লুসিভ ফাইনেন্সিয়াল সোর্স অফ দ্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট, কেন্দ্রীয় সরকারের একচেটিয়া বিত্তীয় উৎস। ফিনান্সিয়াল সোর্স অফ দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট, রাজ্য সরকার বিত্তীয় উৎস। তাৰপিছত হ'ল কি taxes levied by the union but collected or appropriated by the state, ইউনিয়নের দ্বারা আরোপ করা কিন্তু রাজ্যসমূহের দ্বারা সংগ্রহ আৰু ব্যৱহাৰ কৰা ভাৰতীয় ফেডাৰেলিজম। এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ স্পিয়াৰ যদি আমি পঢ়ো এইবিলাক পঢ়িব লাগিব। ফিনান্সিয়াল স্পিয়াৰ পঢ়িলে আমি এইবোৰ পঢ়িব লাগিব যে বিত্তীয় ক্ষেত্ৰ, exclusive financial source of union government, financial source of state government, then financial sphere, taxes levied by the union but collected and appropriated by the state, taxes levied and collected by the union but assigned to state. এতিয়া আমি পঢ়িম ওয়ার্কিং অফ দ্য ইন্ডিয়ান ফেডারেলিজম। ভাৰতীয় ফেডাৰেলিজমে কেনেকে কাম কৰিছে, ভাৰতীয় ফেডাৰেলিজমে যদি কাম কৰিছে কি কাম কৰিছে, কেনেকুৱা কাম কৰিছে কৰিব লাগিব। ফেডাৰেল সম্পৰ্কীয় মৌলিক সাংবিধানিক পৰিকাঠামোৰ মাজেৰে যোৱাৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰকৃতি কাম কাজ বিশ্লেষণ কৰাটো আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে। সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে এটা আছে, কেন্দ্ৰীয় ফালে শক্তিৰ পষ্ট হেলনীয়া, ইউনিয়নৰ তালিকাত প্ৰায় দুগুণ বহন কৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ তুলনাত আইটেমৰ সংখ্যা আৰু ইয়াক অধিক শক্তিশালী কৰা হৈছে সমকালীন তালিকাৰ ক্ষেত্ৰত। ভাৰতীয় যদি আমি ফেডাৰেল সম্পৰ্কীয় যদি মৌলিক সাংবিধানিক পৰিকাঠামোৰ মাজেৰে যদি আমি চাওঁ, এয়া প্ৰকৃত কাম কাজ বিশ্লেষণ কৰাটো আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিব, কিয়নো আমাৰ সংবিধানৰ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে এটা আছে যে আমাৰ কেন্দ্ৰৰ ফালে শক্তিৰ পষ্ট হেলনীয়া, ইউনিয়নৰ তালিকাত প্ৰায় দুগুণ বহন কৰা হয়, ৰাজ্য তালিকাৰ তুলনাত আইটেমৰ সংখ্যা আৰু ইয়াৰ অধিক শক্তিশালী কৰা হৈছে। সমকালীন তালিকাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় অগ্ৰাধিকাৰৰ ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা
কিছুমান পণ্ডিত বিচাৰি পাইছে যে আমাৰ সংবিধানত একক পক্ষপাতিকাৰ ওপৰত প্ৰকৃত ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক আগুৱাই গৈছে। এতিয়া যদি আমি কনক্লুশন চাওঁ, ইউনিয়নত আমি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ ফেডাৰেল বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। এই ইউনিটত যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ দ্বাৰা প্ৰস্তাৱিত নিঃসংগেদে ইয়াৰ ভালদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বা আইন প্ৰশাসনিক বা বিত্তীয় অধিকাৰ ক্ষেত্ৰত বিভাজনৰ দৰে বিষয়সমূহ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত ক্ষমতা কৰা হৈছে। এই লিখিত সংবিধান আৰু তাৰ অস্তিত্ব আছে, স্বতন্ত্ৰ ন্যায়পালিকা আছে, তথাপি বহুতো একক বৈশিষ্ট্য আছে যিবোৰ আমাৰ গণতান্ত্ৰিক এক অৰ্ধ ফেডাৰেল প্ৰকৃতি আৱৰ্তন কৰে। শব্দৰ সম্পূৰ্ণ অনুপস্থিতি আছে। আমাৰ সংবিধানৰ ফেডাৰেশ্যন একক নাগৰিকত্ব দুয়োটাৰ বাবে এক সংবিধান, ৰাজ্য আৰু সংসদৰ আধিপত্য উচ্চতৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰৰ আধিপত্য ইত্যাদি। তো আমাৰ কি কৰা হৈছে যে সংবিধান, সকলোৱে জানো যে আমাৰ সংবিধান হৈছে প্ৰস্তাৱিত সংবিধান আৰু নিঃসন্দেহে ইয়াকে ভালদৰে আমাৰ কি কৰা হৈছে, নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে কোন ক্ষেত্ৰত, বিত্তীয় আৰু প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত। যদি আমি ৰেফাৰেন্স চাওঁ কি কিতাপ পঢ়িব লাগিব, তোমালোকে DD বাসু পঢ়িবা, দুৰ্গাদাস বাসু ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, প্ৰেজেন্ট অল নিউ দিল্লী পঢ়িব। দেন এইবিলাক কিতাপ আছে, এইবিলাক কিতাপ তোমালোকে পঢ়িব পাৰা। এতিয়া মই তোমালোকক থুলমূলকৈ আৰু এবাৰ বুজাই দি আছো। আৰু এবাৰ বুজাই দি আছো যে ভাৰতীয় ফেডাৰেল ব্যৱস্থাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ বা ভাৰতীয় ফেডাৰেল ব্যৱস্থাটো কিয় ফেডাৰেল বুলি কোৱা হৈছে। ভাৰতীয় ফেডাৰেল ব্যৱস্থাৰ যে আমি কিয় ফেডাৰেল বুলি কোৱা হৈছে, ভাৰতীয় ফেডাৰেল ব্যৱস্থাৰ বা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা কিয় কোৱা হৈছে তাৰ কাৰণকেইটা তোমালোকে পঢ়িব লাগিব। ফেডাৰেলিজম ইন ইণ্ডিয়া যদি প্ৰথমৰ পৰা চাওঁ, তোমালোকক মই প্ৰথমত এবাৰ ৰিভিজন কৰি দিম, অলপ আকৌ পঢ়াই দিম। ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো তোমালোকে জানাই যে ফেডাৰেলিজম কি, ফেডাৰেলিজম বা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত শাসন ভাগ কি কৰা হয়, ভাগ কৰি দিয়া হয়। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ মাজত কিছুমান শাসন ব্যৱস্থা দিয়া হয়, কিছুমান ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত দিয়া হয়। আৰু ভাৰতীয় কি কৰা হৈছে, শাসন ব্যৱস্থা তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেচাৰ এণ্ড জুডিচিয়াৰী, আইনপালিকা, কাৰ্যবাহী আৰু ন্যায়পালিকা। আৰু এই গোটেইবোৰ অংশ হৈছে কি, গোটবোৰ হৈছে যে আলোচনা আমি কৰিম যে ভাৰতীয় ফেডাৰেশ্যন কি বেলেগ ফেডাৰেশ্যনৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক। আমি তাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কৰিলো যে ভাৰতীয় যিটো আমাৰ সংশোধনী ব্যৱস্থা আছে তাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কেনেকুৱা, তাৰে আমি পঢ়িছো ৰিজিডিটি বা কঠোৰতা, তাৰপিছত পঢ়িছো ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন, দেন ফেডাৰেলিজম ইন ইণ্ডিয়া, দেন ক্ষমতাৰ বিভাজন, দেন স্বতন্ত্ৰ ন্যায়পালিকা, ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট জুডিচিয়াৰী, দেন বাইকেমাৰালিজম, দেন দ্বিকক্ষবাদ, তাৰপিছত ইউনিটাৰী ফিচাৰ্স অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ কিছুমান ইউনিটাৰী আমাৰ কি লাগিব, ফিচাৰ্স লাগিব, যিখিনি মানে অকল কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ হাতত এই অধিকাৰসমূহ বা পাৱাৰ থাকে। তাৰে এবসেন্স অফ ৱাৰ্ড ফেডাৰেশ্যন ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, আমাৰ সংবিধানত প্ৰথমতে কি আছে, ফেডাৰেশ্যন শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই। তাৰপিছত 2 নম্বৰত আছে কি, দুই নম্বৰটো হ'ল ইউনিয়ন দ্য সিঙ্গল সিটিজেনশিপ ফৰ দ্য ইউনিয়ন এণ্ড দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট। সিঙ্গল সিটিজেনশিপ ভাৰতীয় সংবিধানৰ দ্বৈত নাগৰিকৰ ব্যৱস্থা, যে প্ৰতিজন নাগৰিক জন্মগতভাৱে কি ভাৰতীয় নাগৰিক। তাৰপিছত আছে কি ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচি ইন ইণ্ডিয়া, পাৰ্লিয়ামেণ্ট ডিজাইন দ্য সুপ্ৰিম ইন দ্য ফলোয়িং মেনাৰ, অনুচ্ছেদ 249, যিটো ৰাজ্যসভাই কি কৰা হয়, যিকোনো বিষয়ে স্থানান্তৰিত কৰিব পাৰে, সংসদলৈ ৰাজ্যিক তালিকাত
অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থৰ দৃষ্টিভংগী কৰিব পাৰে, সেইবিলাক কি আমাৰ ডেমক্ৰেসি কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ। তাৰপিছত আমাৰ আছে যিকোনো চুক্তি বা সন্মিলনৰ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰি। Then appointment of the governor and other high appointment, ৰাজ্যপাল বা নিযুক্তি কৰা উচ্চ যিবিলাক পদস্থ আছে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়া, আৰু কেন্দ্ৰীয় যিবিলাক আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত যিবিলাক উচ্চ বিষয়া আছে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়া। তাৰপিছত আমি যদি পঢ়ো, আমাৰ পঢ়িব লাগিব যে প্ৰভিজন ৰিগাৰ্ডিং ইমাৰ্জেঞ্চি যিটো জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থা 352, 356, 360 আমাৰ কি জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে। যাত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰপতিক কি কৰা হৈছে, ইমাৰ্জেঞ্চি বা জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে অধিকাৰ দিয়া হৈছে। আৰু ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি কি কৰা হৈছে যে লেজিসলেটিভ পাৱাৰ, আমাৰ পাৱাৰ কেইটা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশনে কি ভাগ কৰা হৈছে, লেজিসলেটিভ পাৱাৰ, এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ আৰু জুডিচিয়েল পাৱাৰ বুলি। লেজিসলেটিভ বুলি কি বুলি কোৱা হয়, আইনী ক্ষেত্ৰ, যিটো আইনী ক্ষেত্ৰৰ ক্ষমতাবোৰ তিনিটা সম্পূৰ্ণ তালিকাত বিভক্ত কৰা হৈছে 7ম অনুসৰি অনুসূচী। তাৰপিছত ফাইনেন্সিয়েল স্পিয়াৰ, যিটো বিত্তীয় ক্ষেত্ৰত কি হয় যে আমাৰ গোটেইখিনি আমাৰ সংবিধান অনুসৰি 264 পৰা 300 অনুচ্ছেদলৈকে যেটো আমাৰ বিত্তীয় ক্ষেত্ৰ আছে, বিত্তীয় যেটো আমাৰ বিভাজন আছে বা বিত্তীয় লেনদেন আছে, সেইখিনি ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ মাজত কৰা হয়। তাৰপিছত আছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ স্পিয়াৰ, ভাৰতীয় সংবিধানৰ 257, 258, 262, 263 এইবিলাকত কি কৰা হৈছে, অনুচ্ছেদসমূহত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত যে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ স্পিয়াৰ বা শাসন ব্যৱস্থাৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে। ফিনান্সিয়েল স্পিয়াৰ, বিত্তীয় ক্ষমতাটো ক'লোৱে তোমালোকক। তাৰপিছত যদি আমি ফিনান্সিয়েল স্পিয়াৰৰ বহুত কেইটা তাৰ ভাগ আছে, এক্সক্লুসিভ ফাইনেন্সিয়েল সোর্স of union government, financial source of state government, ফিনান্সিয়াল মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ একচেটিয়া বিত্তীয় উৎস, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ক'ত মানে কি ক্ষেত্ৰত মানে কেন্দ্ৰৰ হাতত থাকে, কিছুমান ক্ষেত্ৰ আছে য'ত কৰ্পৰেট মুদ্ৰা, বৈদেশিক মুদ্ৰা, ৰপ্তানি শুল্ক, আয়কৰ, সম্পত্তি, পথ, টেলিগ্ৰাফ, ৰেলপথ ইত্যাদি। তাৰপিছত ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত কি থাকে, কৃষি ভূমিৰ উত্তৰাধিকাৰ, দেন কৃষি আইন, ভূমি ৰাজহুৱা, ভূমি ভৱন ওপৰত কৰ, আবকাৰীৰ ওপৰত, ৰাজ্যবোৰৰ উৎপাদিত নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীৰ ওপৰত সুৰা, আফিম, বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰা, এই দেন আভ্যন্তৰীণ পথ কঢ়িয়াই অনা, এইবোৰ গোটেইখিনি বা সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ ওপৰত, তাৰপিছত আমাৰ সুৰা, আফিম ইত্যাদিৰ ওপৰত কৰ কোনে লয়, বিলাসিতাৰ ওপৰত কৰ লয় আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে। Then financial sphere, taxes levied by the union but collected and appropriated by the state. ইউনিয়নৰ দ্বাৰা আৰোপ কৰা কিন্তু ৰাজ্যসমূহৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহ আৰু ব্যৱহাৰ কৰা ভাৰতীয় যিটো ফেডাৰেলিজম, তাৰ 268ত উল্লেখ কৰা কিছুমান ইউনিয়নে আৰোপ কৰা হৈছে, কিন্তু ৰাজ্যসমূহৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহ আৰু ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰপিছত taxes levied by the union but assigned to state, কিছুমান ক্ষেত্ৰ আছে য'ত কোনে কৰা হয়, ইউনিয়ন বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই টেক্সসমূহ দিয়ে, কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে কি সেইবিলাক আৱৰ্তন কৰে। আমি যদি এতিয়া লাষ্টত যদি পঢ়িব যে ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেলিজম কেনেকে কাম কৰিছে, ফেডাৰেল সম্পৰ্কীয় মৌলিক সাংবিধানিক পৰিকাঠামোৰ মাজেৰে যোৱাৰ পিছত ভাৰতৰ ইয়াৰ প্ৰকৃতি কাম কাজ বিশ্লেষণ কৰাটো আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে। সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ বিষয় এটা আছে, কেন্দ্ৰৰ ফালে শক্তিৰ স্পষ্ট হেলনীয়া, ইউনিয়নৰ তালিকাত প্ৰায় দুগুণ বহন কৰা হয়, ৰাজ্যৰ তালিকাৰ তুলনাত আইটেমৰ সংখ্যা ইয়াক অধিক শক্তিশালী কৰা হৈছে,
সমকালীন তালিকাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় অগ্ৰাধিকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কিছুমান পণ্ডিত বিচাৰি পাইছে যে আমাৰ সংবিধান কি, আমাৰ সংবিধান হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত খুব মানে শক্তিশালী এটা সংবিধান আৰু অধিক আগুৱাই গৈছে, আৰু য'ত কোৱা হৈছে যে সংবিধান সম্পূৰ্ণৰূপে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত ভাগ কৰা হৈছে। দেশৰ আৰ্থ-সামাজিক বিকাশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ সংবিধান বনোৱা হৈছে। দৰাচলতে দুয়োটা এই নিয়ন্ত্ৰণবোৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে একতা, ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি আনা আৰু দ্ৰুত বিকাশ। ভাৰতবৰ্ষৰ এতিয়া কি হৈছে, খুব বিকাশৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আমি যদিও কি গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত বাস কৰোঁ, আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত ক্ষমতাৰ বিভাজন আছে, আৰু আমাৰ সংবিধানত আমি ফেডাৰেশ্যন বুলি কৈছোঁ, তাতো আমাৰ কিছুমান আমাৰ সংবিধানত যিহেতু ফেডাৰেশ্যন বা যুক্তৰাষ্ট্ৰ বুলি উল্লেখ কৰা নাই, তাৰ বাবে কি হৈছে যে আমাৰ কিছুমান শব্দৰ সম্পূৰ্ণ অনুপস্থিতি আছে, যাৰ কাৰণে আমি কোৱাচি ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। আৰু আমাৰ সংবিধান একক নাগৰিকত্ব দুয়োটাৰ বাবে এটা সংবিধানৰ ৰাজ্য আৰু সংসদৰ আধিপত্য উচ্চতৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰৰ আধিপত্য ইত্যাদি। কেন্দ্ৰৰ শ্ৰেষ্ঠতাৰ প্ৰতি প্ৰৱণতা প্ৰতিফলিত কৰাই হৈছে যে আমাৰ সংবিধানৰ গোটেইখিনি কাম কাজ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ওপৰত থাকে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ খুব শক্তিশালী, তাৰ ওপৰত কি কৰা হৈছে, প্ৰতিফলিত কৰা হৈছে। আমি আৰু তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ, আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গোটেইখিনি কাৰ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত থাকে, কেন্দ্ৰীয় শ্ৰেষ্ঠতাৰ প্ৰতি প্ৰৱণতা প্ৰতিফলিত কৰে। আৰু আমি ভাৰতীয় সংবিধানৰ দ্বাৰা প্ৰস্তাৱিত নিঃসন্দেহে ইয়াৰ ভালদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে যে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত ভাগ কৰা হৈছে। এটা লিখিত আমাৰ সংবিধান আছে, আমাৰ স্বতন্ত্ৰ ন্যায়পালিকা আছে, তথাপিও আমাৰ কি একক বৈশিষ্ট্য আছে। আমি যদি এতিয়া ৱৰ্কিং অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেলিজম বুলি ক'ব যাওঁ, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা, যদি শুদ্ধ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা চাব যাওঁ, তেতিয়া কি হয়, দুটা ভাগত কেন্দ্ৰ আৰু দুটা ৰাজ্যৰ মাজত ক্ষমতাৰ দুটা ভাগ কৰি দিয়া হয়। কিন্তু ইয়াতে কি হৈছে, কিছুমান ক্ষেত্ৰ খুব বেছি কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত আছে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত আছে। আৰু আমাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থাটো তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি দিয়া হৈছে, যিটো আমাৰ ক্ষমতাসমূহ এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেচাৰ আৰু জুডিচিয়াৰী, কাৰ্যপালিকা, ন্যায়পালিকা আৰু আমাৰ যিটো ন্যায়পালিকাৰ মাজত। আৰু যাৰ ফলত কি হৈছে, আমাৰ যদিও আমি সম্পূৰ্ণ ফেডাৰেলিজম বা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, তথাপিও আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিটো আমি ডেমক্ৰেচি চলি আছে, সেই ডেমক্ৰেচিত সেইটো খাপ খাই গৈছে আৰু সেইটো চলি আছে। তাতে কোনো অসুবিধা হোৱা নাই। আমাৰ একক নাগৰিকত্ব পাইছোঁ আমি, বা আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত ছিংগল কনষ্টিটিউশ্যন, আমাৰ এটাই কনষ্টিটিউশ্যন, যি কনষ্টিটিউশ্যনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাৰণে কাম কৰে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰণে কাম কৰে। তাৰপিছত চেন্ট্ৰেল সুপ্ৰিমেচি, তোমালোকক মই কৈছোঁৱে চেন্ট্ৰেল কি হেড। যদিও মানে আমি ভাবোঁ যে আৰু চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত ক্ষমতা ভাগ কৰি দিয়া হৈছে, কিন্তু প্ৰকৃততে সেই ক্ষমতাটো ভাগ কৰি দিয়া হ'লেও তাৰে তাৰে কিছুমান বিশেষ ক্ষেত্ৰত কি কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ হাততে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত বেছি ক্ষমতা দিয়া হৈছে। আৰু ভাৰতীয় শাসন ব্যৱস্থাত বা ভাৰত চৰকাৰে নিজৰ ষ্টাইলত ফেডাৰেশ্যন বা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু যাক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ সকলো আইন নিৰ্ধাৰণ কৰে, আৰু আমাৰ যিবিলাক বিতৰণ ব্যৱস্থা, নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা, সেইসমূহ ৰাজ্যসমূহ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত বিভক্ত কৰা হৈছে। আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত যদি দেখা যায়, ভাৰতীয় যিটো যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা, সেই শাসন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা
গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ভাৰত চৰকাৰে যিটো কোৱাচি ফেডাৰেল যিটো ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমটো খুব ধুনীয়াকৈ চলাইছে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা ৰাজ্য এখনক নিৰ্দেশনা দিয়া হ'ব পাৰে যিটো ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা ভাৰতীয় সংবিধানে সেইটো মানি নচলিবও পাৰে আৰু ভাৰতীয় আমি এই ইউনিটত কি পঢ়িলোঁ ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ বা একক শাসন ব্যৱস্থাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ এক্সিকিউটিভ লেজিসলেচাৰ এণ্ড জুডিচিয়াৰী তাৰপিছত ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা কেনেকুৱা চলিছে আৰু তাৰ কনক্লুশ্যন দেন ৰেফাৰেন্স এণ্ড ফাৰ্ডাৰ ৰিডিং যদি তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পিছত পঢ়িব বিচাৰা এইখিনি কিতাপ মই লিখি দিছোঁ সেইখিনি পঢ়িব পাৰা। নমস্কাৰ।